during your undergrad. Chairman sir, still many of the UG students they undergo internship in variety of institute like IITs and some industries. They perform, they do a good kind of research work. They publish papers in conference as well as journals. So by that kind of student, they can learn the platform about the research during UG project, and they write kind of written exam to get into abroad through TOEFL or GRE. Then they do masters and PhD. They are doing miracle, right? You might be knowing how the Sundar Pichai, so he is the CEO of Google, right? He has been graduated from IIT Kharagpur. You know how his platform doing MBAs in Stanford. Now he is the CEO. So like you people, he was sitting in undergraduate in the IIT Kharagpur while he was pursuing metallurgical engineering, but he became a good what computer scientist. No? His base was metallurgy and material science, but he became a good computer scientist. That is what. So you should have a kind of multidisciplinary skills, right? Be an electrical engineer. I know only about Ohm's law and Faraday's law. You never tell. So you should know about what is Python. You know what is data science. So how we could use a kind of an emerging area in the application of electrical engineering. So you must be extraordinary. You must be multi-skilled. Right. That is what is called multidisciplinary knowledge that takes you to survive in the current scenario. Right. So these include the evaluation of journal indexing, deciding what and when to publish, how to identify a target journal for your journal publication, how to follow the journal instructions. As I am taking the case study of International Journal of Ambient Energy from Taylor and Francis, and what are all the editor categories? Who are all the editors that involves in your journal submission, and how to understand the decision process, and how to revise the paper answering queries. So following this entire content, at the end of the session you can understand, it will ignite you something about the journal selection and publication. So you will get a kind of confidence level. So what are all I am going to present, this may not be available on the internet by searching, right? So as I could prepare the PPT from my own editorial experience, as I have taken over the charge since 2017, 5 years I could handle number of, as I told you, over 700 manuscripts. So that I have a good editorial experience, that I have prepared this kind of lectures. I have delivered over 70 lectures in this particular area, including other NITs and many institutions. So they are quite fascinated with our lecture. This is very essential for the emerging researcher and early career research scholars. Okay. Yeah. And understanding the evaluation. Yeah. What happened? Yes. Yes. Just make it. Yeah, understanding the evaluation of journal indexing, as maybe many might be unknown because you are all UG student may not have an idea. The indexing database, just you can have a look at the indexing database that has been started during 1970s. Actually, the database was developed by Institute of Scientific Information, that is called Thomson Reuters, and they have developed the very first indexing database, what is called ISI. During 2010 2012, during the scenario, I mean before a decade, we are aware of only ISI journals. So then later on, and they have changed the name. It's what is called the Web of Science. So this Web of Science was the first indexing database developed by Thomson Reuters. It is a US based research company. And then prior to Web of Science, that was called as ISI, Institute of Scientific Information. Right. So any journal indexed in ISI means you are publishing a paper in a high quality or prestigious journal, right? And this evaluation happens after world wide web, what is called the internet. So that has been launched during 1989, and the journal, it may be available in the form of PDF, that is the e-journal, that has been launched during 1999. 1998, very powerful search engine was developed by Google, what is called Google, right? Now we used to Google whatever you wanted to. If you have any information, if you want just to clarify, just go to Google, you search, you will get an answer, right? After that, the evaluation was excellent. Then the cross reference has come to understand the similarity as well as the citation. Then the Scopus was another indexing database that was developed by Elsevier or Science Direct in the year 2004. So there are two indexing databases are very popular among the researcher in all community, called the Web of Science and Scopus. And now you might be knowing, since 2010, the journals are available also in the electronic format in the mobile as well. That was launched during 2010. So you can see the worldwide, and having two indexing database, what is called Elsevier Scopus and Thomson Reuters, formerly, currently Clarivate Analytics. It's a Web of Science journal, and the master's journal list is completely available in the web page.
there are three indexing database under Web of Science. Okay, one is a science citation index called ACI, social sciences citation index called the SSCI, and arts and humanities citation index called the AHCI. So these three indexing database are basically impact factor database. So if you could publish papers in any one of these indexing database, of course your journal is, I mean, impact factor journal, right? And you can see, yes, what happened? I think hanged. Yeah, and you can understand that. Go to this website, have an idea. You will get complete insight about the journals, list of journals indexed in Web of Science. Yes, yeah, yeah. You can see the Web of Science core collection. As far as, I mean, as of July 2022, there are 21,430 journals are indexed in Web of Science. So I mean, about 9,414 journals are under ACI, 3,514 journals are under Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation about 442. So ESCI is called Emerging Sources Citation Index, that has been launched newly by Web of Science or Thomson Reuters in the year 2012. That is called Emerging Sources Citation Index. Okay, any journals are indexed in this four. Of course, it is indexed by Web of Science or Clarivate Analytics. Okay, but still the impact factor is not countable for emerging sources as it is recently included. And you can have an idea about the number one journal is called Cancer Journal for Clinicians. It is published by John Wiley, by American Cancer Society. So it has a great impact factor about 283.13. This was the world number one journal in the world, right? As far as energy channels are concerned, there is a the energy channel what is called Nature Energy. That is the top first channel in energy category or in the electrical engineering, having an impact factor of 65. Okay. And you can understand a broader view of the scholarly literatures considering the impact as well as output, and still we follows this indexes. And there is another indexing database that has been recently launched in the year 2018, what is called Dimensions. Okay, but still this was not so popular. Web of Science and Scopus was are very popular, but still another database, the Dimensions are included recently. The researchers are also fascinated about Dimensions. Okay, but still you should be aware of Web of Science and Scopus. You can see the indexes about the journals for each category here. Still you can go to this journal and you will get complete insight about the journal coverage of Web of Science, Scopus and the Dimensions. Okay. Yes, as I mentioned, writing paper is a skill. Many papers are badly written because we are all Indians. Our mother tongue is Tamil, Hindi, or Telugu, right? So you cannot write anything in English. Of course, you have to have a comprehensive skill of English, right? That is what I told you. You wanted to be a good writer, you must be a good reader. So you read an article very frequently. You read an article very frequently or often. Of course, you used to be a master in English because you know how to form a sentence, right? You know, and what about the idioms and phrases and how to use without any grammatical error. These all skill sets are very important. So, good writing is a skill that you can learn, right? And it is a skill that is worth learning, right? Because if you publish more papers, you will get more grade points, and your ideas will have a more impact. You will have better ideas as well, right? Thus I am going to give a complete insight about how to write a well structured research paper for International Journal of Ampere Energy. Yes, now let us come to an idea about what to motivate. Why, I mean, who has motivated you to publish the research paper? If you ask someone and they have taken the survey during 2003, motivation to publish the paper among 36,000 students, about 54 percentage they chose the first choice is that dissemination. Yes, for my master's degree and for my PhD degree, right? And the second choice would be about career perspective. Yes, if I publish a research paper, I will get a very good job in R&D, research and development, so I can be an excellent scientist. So that is what the 20 percentage of the first choice. About 13 percentage they choose for improved funding, especially for academia. And about ego, that is what for the self promotional activity, still I have to have a papers. That is about 9 percentage. For IPR about 4 percentage, others about the 5 percentage. So mostly as for academic institutions, we are coming under these two category. Almost the 74 percentage of the student they publish papers for their career perspective. Yes, I wanted to get a very good job, I wanted to survey, right? That is what.
So, and author publishing priority, if that 75 percentage of the authors, if you ask what are all the priorities to accelerate your research papers, of course the quality and speed is very important. Yes, what is quality? Just now I mentioned the quality mean the paper where you publish, that paper should be indexed in Web of Science, and your paper should have an impact factor. That is what the quality. And the referring speed, that is the referring speed mean how fast you get the decision, so that you could be able to publish your research paper as quick as possible. That depends on the reviewing period. So the referring speed is very essential. And the referring standard, what would be the standard of reviewing? So who are all reviewing your article, so that they certify that your paper is excellently written, it has certain kind of novelty and originality, so that the paper can be published. The writing, the research paper you are writing mean your innovative ideas are going to be disseminated in the form of what? Novel, right? In the form of article. So of course that article should have a new information, right? That is what the referring standard is very important. And the journal reputation also very important. Just now I have shown there is a journal called CAA, Journal of Clinicians. So that is a cancer journal for clinicians. That journal covers completely on cancers, right? In medical science the research, it's the research is in the exponential level. So the everybody does research in medical science, right? That is what the journal citation is very good, so it has a high impact factor. That is what the journal become number one. So similarly in engineering journal, the journal reputation is very important. Now how can I understand these things in any of the journal? Go to the journal web page. For example, there is a journal called Energy Sources Part A in the Taylor and Francis. You can see the journal metrics, and they give complete insight. I mean, the first information 24 days average from submission to take final first decision. It means once you submit your paper, yeah, okay, okay, okay. The 24 days from the submission for taking the first decision mean in 1 month time, once you submit the paper will come up with a decision, right? And again 32 days mean again it is 1 month after submitting the revision, and after paper get accepted, then your paper will be appeared online in 16 days. So அப்போ உங்களுக்கு இது ஒரு 24, இங்க ஒரு 32, இங்க ஒரு 16, so almost எவ்வளவு ஒரு 70 days. So இப்போ நீங்க பேப்பர் சப்மிட் பண்ணி ஒரு 70 நாள்ல உங்க பேப்பர் வந்து என்ன ஆயிடும்? It will be appeared online. That is what the information about the metrics. So இப்போ எந்த ஜேர்னல்ல நீங்க சப்மிட் பண்ண போறீங்களோ, so you have to have an idea about the journal metrics. So இப்படி journal reputation என்ன, referring standard என்ன, இதெல்லாம் நீங்க இங்க போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் journal metricsல. So the acceptance rate is what? 23%. இப்போ ஒரு 100 பேப்பர் நம்ம சப்மிட் பண்றோம் அப்படின்னா only 23 பேப்பர் மட்டும் தான் பப்ளிஷ் ஆகும். So it means the acceptance rate is somewhat generous. So still you can target the journal because the speed of publication is very fast, right? And you can understand the citation matrix. If impact factor enna 3.4, it means very good journal. It has an impact factor of 3. 3 means it's excellent in electrical energy system. Okay, and I understand the best quartile, the Q2, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So apart from that, you should have an idea about editorial board, physical quality and the publication services. Okay, இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதோட மீனிங், what is impact factor, what is impact factor of the best quartile, 5 years impact, இதெல்லாம் you can get complete idea in this particular source. Okay, these are all common sense. Usually our Indian researchers, we never follow the instructions. So actually why I mean what is my intention to deliver a lecture in this particular area? Even as a researcher, while I started my research during 2006, while I was doing my masters, even I was not aware of the journal publication. I was completely blind like you people only, right? I don't know the journal. My supervisor has given one paper. Yes, please solve the paper and get the result of the same paper. Then what I did, yeah, I know how to solve the paper with the MATLAB. I solved, I got the same result. And then whatever the paper he has given to me, same paper I have again completely copied and pasted in the Word. I have edited. Then again I submitted paper to one conference in Adiyaman Engineering College 2006. Again I have presented well. I have got a best paper award also. But I didn't know that I am still in the idea about someone, you know. So the paper who was given me, it is a paper already published. It means the idea was there. Just I stole the idea, just I made it as my own work. I have presented, I have got the best paper. But you at that time I was a kind of child in research. I did not know what are all the things not to be done. Right. That is what simply I copied and pasted. I did it. Then I got an excellent grade in the project, about 100 marks out of 200. Right. I got about 180. So my percentage and everything was first class. So, but now I am realizing that was the blunder I did during my masters, because nobody was there during the era
to have a research paper to get an idea. Nobody has motivated me, so don't steal others idea. So it is a ethically, it is highly unethical and that. But as somewhat you got me, as I am giving an idea here, you should not steal others idea, right? That is what the thing. So many times we commit a mistake because that is what I told you. Known is a drop, unknown is a ocean, right? So நம்ம லேர்ன் பண்றதுக்கு நிறைய இருக்கு, right? So அந்த லேர்ன் பண்றது எல்லாமே இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் புக்கா இருக்காது. ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் a very practical experience, right? So the familiarity it makes sense if you have an experience. So இப்ப எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு போய் தான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல அப்படின்னா I cannot present the topic like a general publication to you if I am a master student, right? Unless knowing what is to be done, I cannot deliver a talk, right? That is what. So many things you have to learn, right? So sitting and surfing internet and get an idea or something for entertaining or watching a movies, it's not a thing for the current scenario or for the current generation to have an excellent platform to excel. Okay, you have many things to learn. That is what I'm telling. Have a look, have an idea about this. I mean, then you can understand that. Yes, impact pattern, authors versus reader. As an author, as you're writing, your intention is to publish more number of research paper, right? And if the peer review is very important, the general function and wider dissemination. But reader behavior always, you need a very integrated system of journal publication and publishing. And moreover, I wanted to read less paper. Usually the reader having the tendency to read less number of paper, right? That is what, if your teacher will give you more assignment weekly once, you used to make a complaint to your chairman, right? Yes, the teacher is giving assignment monthly once. Even I don't have a time. I have a 6 subject to study in this semester. In addition to that, again project work and again laboratory and all, I have to prepare rough record and fair record. In addition to that, he has given assignment weekly once. நீங்க பண்ணுவீங்களா? பண்ண மாட்டேங்க. How dare? எப்படி உங்க வாத்தியார் உங்க டீச்சர் முன்னாலே சொல்றீங்க பண்ண மாட்டேன்னு? You will be suspended for a week. இதெல்லாம் நடக்கும், ரைட்டா? சோ உங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் வந்து கம்ப்ளீட்லி பேக்கிங்கா இல்லாதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? மொபைல் எடுத்து நம்ம மொபைல்ல வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பார்த்துக்கிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்றோம். சோ இப்போ உங்க டைம் வந்து பேக்கடா இருந்துச்சு. டியூரிங் அவர் அண்டர் கிராஜுவேட் we were not aware of this. What is your mobile, madam? iPhone, right? Maybe OnePlus. Android, anyway, Android, whatever. That and all these speakers are here, they will discuss about Android. I am a pure electrical faculty. சரிங்களா? அப்ப என்னோட மொபைல் 2G மொபைல் 1100, there is a Nokia mobile, right? இந்த சைஸ்ல இருக்கும். அதுதான். So only voice communication மட்டும் தான். So இப்போ நீங்க 1100 ஃப்ரீயா கொடுத்தாலும் வாங்குவீங்களா? நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? ஸ்மார்ட் போன்ல 5000ல வந்து அது என்னது? Xiaomiல 5000 தான் சார் உங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன்றீங்க. That is what this generation. So the mobile become a smarter. Of course, you become a very smart generation, right? So அதுதான் இப்ப கம்ப்ளீட்லி பேக்கடா இருந்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ண மாட்டீங்க. பட் கம்ப்ளீட்லி பேக்கடா இல்லாதான் நமக்கு பிரச்சனை. That is what. So உங்களோட அந்த why I wanted to tell this information, you wanted to read less. That is what. Less, I mean, less reading and less writing in exam, but more grade. அதுதான். ஒரு லைன் எழுதுனா எனக்கு 10க்கு 9 மார்க் போடுங்க சார். ஏன்னா ஒரு லைன் கரெக்டா எழுதிருக்கேன்ல அப்படின்னு. இப்ப நான் எங்க பீரியட்ல என்ன ஆச்சு, நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்ப நாங்க இது பண்றப்போ ஒரு ஐ மீன் எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸ்ல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? மேபி few ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? மேபி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸ்ல டிசி சீரிஸ் மோட்டார் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கும். மேபி யூ ஆர் ஆல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், ரைட்? பட் யூ மைட் ஹவ் கம் அக்ராஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸ், ரைட்? there is a டிசி சீரிஸ் மோட்டார். அது ஒரு பெரிய வெரி ஸ்பெஷல் மோட்டார். எல்லா மோட்டார் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி அந்த மோட்டார் ஓடும். அந்த சீரிஸ் மோட்டார் வந்து எப்பயுமே லோடு கனெக்ட் பண்ணியே தான் இருக்கணும். சரிங்களா? அப்ப லோடு கனெக்ட் பண்ணாம அந்த மோட்டார் ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா எல்லாம் பிச்சுட்டு போயிடும். சாப்ட் எல்லாம் ஃபுல்லா உடைஞ்சு போயிடும். ஐ மீன் இட் வில் ரன் அட் a very high dangerous speed. சோ அப்ப அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாம் நீங்க லேப்ல பாக்குறப்ப தான் தெரியும். அந்த லேப் ரன் பண்றப்ப உங்க சார் சொல்லுவாரு, தம்பி அங்க பாருங்க சாப்ட்ல வந்து அந்த பெல்ட் டிரைவ் ரன் ஆயிரு இது இருக்கா, கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களான்னு பாருங்க. ஃபுல்லா என்ன பண்ணி பிரேக் ட்ரம் போட்டு கரெக்டா அந்த சாப்ட வந்து நல்லா ஒரு 50% லோடு பண்ணி ரெடியா வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்லுவாரு, ஓகே தம்பி இப்ப ஆன் பண்ணுங்க. இப்ப ஆன் பண்ணா அந்த மோட்டர் அப்பயே வெரி ஹை ஸ்பீட்ல தான் சுத்தும். 50% லோடு கொடுத்தோம். சரிங்களா? நீங்க ஃப்ரீயா ஓடுறதுக்கும் நீங்க வந்து ஒரு 20 கேஜி லோட வந்து முதுகுல சுமந்துட்டு ஓடுறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல. அந்த மோட்டார் எப்படின்னா 20 கேஜி சுமந்துட்டு ஓடணும். that is widely used in electrical traction and lift elevators. சோ இப்ப லிப்ட்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 பேர் போய் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போகணும். நேரா ஒரு 10 பேர் போய் உள்ள நின்னுக்குவீங்க. அப்புறம் தான் நீங்க ஆன் பண்றீங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் கொண்டு பிரஸ் பண்ணோனே போகுது. சோ அப்ப அங்க யூஸ் பண்ற மோட்டார் வந்து the motor kind of DC series மோட்டார். ஏன்னா அந்த லிப்ட்க்கு யூஸ் பண்ற மோட்டார்ல வந்து ஆல்ரெடி லோடட் 10 பேர் உள்ள நின்றுக்கீங்க. உங்களை எல்லாம் இழுத்துட்டு போடணும் உடனே. So that is what the specialty of DC series மோட்டார். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டலா நீங்க பண்ணல அப்படின்னா then how do you do miracle in electrical machines?
we talk about electrical vehicle. இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் electrical vehicle வருது, BLDC motor. So motor, electrical motor, even still we feel like a classical subject. So nobody do research in electrical machines. So இப்போ electrical vehicle boomingல இருக்கிறப்ப தான் electrical motorலாம் ரொம்ப important play பண்ணுது. ஏன்னா இப்ப CO2 emissions, global warming எல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து diesel based, IC based vehicle வேணாம். நமக்கு electrical vehicle வேணும். கிளீன் எனர்ஜி வேணும், கிரீன் எனர்ஜி வேணும்னு நம்ம சொல்றோம்ல. சோ அப்ப அந்த டிசி மோட்டாரோட கான்செப்ட் தெரியாம நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள போய் நீங்க டிசைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ I wanted to read less, but that is a wrong tendency of the student. You have to read more. ஓகேங்களா? That is what the reader behavior. So how you have a tendency to publish more number of research paper, you should have a same tendency to read more number of article. அப்பதான் நீங்க நிறைய பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ண முடியும். அததான் I mentioned in the last priority. ஓகேங்களா? So authoritative quality, always read very quality article. So textbook, even while referring the textbook for your UG, you have to refer the very standard textbook. பட் நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம ஈஸியா படிச்சுட்டு இன்னைக்கு ஒரு கான்செப்ட் எக்ஸாமுக்குன்னா ஓவர் நைட்ல நம்ம படிச்சு 195 வாங்கிடுவோம். தட் இஸ் வாட் வி ஹேவ் அ டெண்டன்சி, ரைட்? வி ஆர் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வி நோ வி பவுண்ட் டு டு எவ்ரிதிங் அண்டர் அஃபிலியேட்டட் டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. ஸோ வி யூஸ் டு ரீட் எவ்ரிதிங் இன் அ டே. அப்படித்தானே? ஒரே நைட் படிச்சு என்ன எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் எவ்வளவு மாறும்? 99. மை குட்னஸ், 100க்கு 99 இல்ல 500க்கு 99. தட் இஸ் வாட் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங், ரைட்? ஸோ authoritative and quality article and easy of accessibility, rapid delivery, convenient format and clustering or networking, and I should publish the paper at no cost, up to date information. In the priorities are very important உங்களோட journal publication க்கு. And key elements for publishing, இது ரொம்ப முக்கியம். ethical issues, that is what never steal others idea. சரிங்களா? இப்ப நம்ம அந்த ரிசர்ச் கம்யூனிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, சில பேர் ஒரு பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணி ரீட் பண்ணிட்டு அதே பேப்பரை வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்றது. தட் இஸ் வாட் த டூப்ளிகேசி. ஸோ அந்த டூப்ளிகேசி எல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. அந்த எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஸ்டைல் அண்ட் லாங் வே, ஹவு டு ரைட் அ வெல் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆர்டிகல். ஸோ அந்த ஸ்டைல் ஃபார்மேட்டிங்லாம் தெரியணும். அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பேப்பர் எப்படி இருக்கும், வாட் ஆர் ஆல் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் த பேப்பர். அப்புறம் ஒன்ஸ் ஜேர்னல் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி சப்மிட் பண்றது, அப்புறம் பப்ளிஷர் அந்த பியர் ரிவ்யூவோட பப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி. இந்த கீ எலமெண்ட்ஸ் 6 தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் மந்த்ரா. ஸோ ஒன்ஸ் மந்த்ரானா என்ன, இந்த 6 மட்டும் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு பப்ளிஷ் எனி ரிசர்ச் பேப்பர். சரிங்களா? ஸோ அது அந்த ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்டா தெரியணும். டிசைடிங் வாட் அண்ட் வென் டு பப்ளிஷ். என்ன பப்ளிஷ் பண்ணணும், சம் ஃபேக்டர்ஸ் டு கன்சிடர். குவாலிட்டி ஆஃப் த ஒர்க், என்ன கைண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி நம்ம பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு உங்க சூப்பர்வைசர் தெரியும். ஸோ ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் ஒர்க் வி ஹவ் டன், then the supervisor can test your skill about that particular work. What was the quantum of work you have carried out so far. So the once they feel the quantum of work is in line with the shape of the research paper, then he will tell you to write an article. சரிங்களா? அது so extension of the work or maybe interest to others. That is what. So the area selection of area is very important. சரிங்களா? ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங், ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எமர்ஜிங் ஏரியால நீங்க ரிசர்ச் பண்றப்ப ஸோ யூ வில் ஹேவ் யூ கேன் ஈஸிலி பப்ளிஷ் ரிசர்ச் பேப்பர், ரைட்? அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டு அதர்ஸ் ஏரியா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சஜஷன், ஆல்வேஸ் சீக் கைடன்ஸ் இன் திஸ் ரிகார்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ் இன் யுவர் ஃபீல்டு. அதுக்காக என்ன பண்ணிடுவாங்க, இப்போ மாஸ்டர் ப்ராஜெக்ட் மாஸ்டர்ஸ் பண்றப்ப தே ஃபார்ம் அ கைண்ட் ஆஃப் கமிட்டி மெம்பர்ஸ், ரைட்? நீங்க ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுக்கறப்ப அங்க கமிட்டி ஒரு 4-5 பேர் உட்கார்ந்து இன்க்ளூடிங் யுவர் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் மேபி டீன். ஸோ தே வில் டெஸ்ட் யுவர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் தே வில் டெஸ்ட் யுவர் ஒர்க், ஹவு மச் யூ ஹவ் டன், ரைட்? அப்போ அதனால இப்போ ஒன்ஸ் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ ஹவ் டன் சம்திங், தென் தே வில் டெல் எஸ் யூ ரைட் அ ரிசர்ச் பேப்பர். அண்ட் சம்வாட் தே வில் டெல் ஹூ ஆர் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் பப்ளிஷிங் ரிசர்ச் ஆர்டிகல். ஸோ உங்களுடைய சூப்பர்வைசர் பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாரு. ஸோ அதனாலதான் அந்த சூப்பர்வைசர் உங்களை சூப்பர்வைஸ் பண்றாரு. ஸோ அப்போ அவர் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுப்பாரு, ஓகே இப்போ நீங்க எழுதலாம் அந்த மாதிரி. So present your orally first. That is what any during your PhD or masters you will have a kind of seminar, right? Or progress work. So during your progress of your work you have to present orally. So அப்ப the committee உட்கார்ந்திருப்பாங்க, they will evaluate your quality of work. Then accordingly they will suggest you உங்களோட ஒர்க் வந்து போதும் ஜர்னலுக்கு நீங்க சப்மிட் பண்ணுங்க, இல்ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல போடுங்க அப்படின்னு. So even with the groundbreaking research, unless the paper is correctly written, at best publication will be delayed, at worst never published, right? So உங்க ground breaking research, even you have done you have an idea, it's a very very novel idea. So அப்ப அது எப்படி அப்படின்னா in the movie I always take the case study of the movie in my life. So ஒரு மூவியோட தீம் வந்து it would be an excellent theme, சரிங்களா? But the screenplay was very worst.
சரிங்களா? The excellent, the theme of the director, what he wanted to reveal the information to the society or the community. It's one of the top class information. But the how he is narrating the story throughout the movie of 2.5 hours, the screenplay was very worst. அப்ப என்ன ஆயிடுது, நீங்க அந்த மாதிரி மூவி பாக்குறப்ப என்ன பண்ணிடுவீங்க, அத நம்ம போயிட்டு ஒரு 1/2 hourல தூங்கிடுவோம் தியேட்டருக்குள்ள. ஏன் அப்படின்னா பயங்கர போரிங். திடீர்னு ஹீரோ சிரிக்கிறாரு, திடீர்னு ஹீரோ அழுகுறாரு, என்னன்னே தெரியல. கொசு கடிச்சாலும் ஹீரோ அழுகுறாரு அப்படின்றோம். Yes, it's happening. அது அப்ப அந்த ஸ்கிரீன் பிளே வந்து இட் இஸ் பிளேயிங் எ வெரி மேஜர் ரோல். ஓகே, டு மேக் த மூவி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். ரைட்டுங்களா? பிளாக் பஸ்டர். பட் ஸ்கிரீன் பிளேவே இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆயிடுது, மூவி வந்து அட்டர் ஃபிளாப் ஆயிடுது. சோ அப்ப தீம் வந்து ஒவ்வொரு டைரக்டரும் தேர் வெரி கிரியேட்டிவ். தே ஹேவ் அ கைண்ட் ஆஃப் நாவல் ஐடியா. பட் தே ஆர் அனேபிள் டு எக்ஸ்ப்ளோர் இன் 2.5 hours and entertainment the movie get flop. சோ அதுதான். சோ அப்ப உங்க ரைட்டிங் ஆர்டிகிள் என்னன்னா, ஒரு ஒரு பேப்பரை நீங்க எழுதுறீங்க அப்படின்னா, அது வந்து இந்த ரீடர்ஸை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணணும். சரிங்களா? இப்போ அந்த பொன்னியின் மூவி படம் எந்த அளவுக்கு பார்க்கிறப்போ உங்களுக்கு த்ரில்லிங்கா இருக்கும், அதே தான் அந்த நாவல்ல வரணும். ஸோ அப்ப அந்த நாவல்ல படிக்கிறப்ப யூ ஆர் இமேஜினிங், யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர். தட் இஸ் வாட் யூ நோ. தெர் இஸ் அ கிரேட் ஆக்டர் கால்ட் அமிதாப் பச்சன், பாலிவுட், ஐ மீன் வெரி சீனியர் ஆக்டர். He told in one interview, make a viewer feel what a character feels. Right? Can you understand? Make a viewer feel what a character feels. So ஒரு படத்தை நம்ம பார்க்கிறப்ப ஹீரோ ஸ்கிரீன்ல அழுகுறாரு அப்படின்னு நம்மளும் அழுகணும். தட் இஸ் வாட் மேக் அ வியூவர் ஃபீல் வாட் அ கேரக்டர் ஃபீல்ஸ். பிதாமகன்ல வந்து விக்ரம் கிளைமேக்ஸ்ல வந்து அவர் பண்ற அந்த கேரக்டரை பார்த்துட்டு நம்மளாலே வந்து அவன் அந்த கழுத்தை கடிப்பாரு அவர். அப்ப வந்து நம்ம கடிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கு. அதுதான் டைரக்டர் கொண்டு வந்து உங்களை வந்து அப்படியே அந்த சேரோட எண்டில் உட்கார வச்சுறாரு. தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் கிளைமேக்ஸ். ஸோ அதே தான் ரிசர்ச் பேப்பர்ல நீங்க ஒரு பேப்பர் எழுதி நான் அந்த பேப்பரை ரீட் பண்றப்ப என்ன பண்ணணும், இட் ஷுட் பி மெஸ்மரைசிங். நான் பாக்குறப்ப எக்ஸலன்ட் ஆர்டிகல், எப்படி எழுதிருக்காரு பாருங்க அப்படின்னு. ஏதோ ஒரு ஐடியா சொல்றாரு, ஒரு 5G கம்யூனிகேஷன். 5G கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு ரூம்ல வந்து ஒரு வைஃபை ரோட்டர் போட்டு நான் அக்சஸ் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆயிடுது, இப்போ 30 பேர் 40 பேர் உள்ளதுல வந்து ஒரு 60 பேர் அட் அ டைம்ல அக்சஸ் பண்றப்ப நெட்வொர்க் கன்ஜெஷன் ஆயிடுது. அப்ப நெட்வொர்க் கன்ஜெஷன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடுதுங்க, சிக்னல் ஃபேட் ஆயிடுது. அப்போ ஒரு ஒரு டெக்னிக் ப்ரொபோஸ் பண்றாங்க அந்த மேடம். என்ன டெக்னிக்? 60 பேர் அக்சஸ் பண்ணாலும் சிக்னல் ஃபேட் ஆகக்கூடாது. சோ அப்ப நான் எந்த கைண்ட் ஆஃப் ரவுட்டர் நான் ரெடி பண்ணலாம், அந்த சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த் இன்னும் அந்த ஃபிடிலிட்டியை வந்து எப்படி நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அப்போ ஒரு டெக்னிக் நீங்க ப்ரொபோஸ் பண்றீங்க. அதை ப்ரொபோஸ் பண்ணி அந்த மோடம்ல நீங்க இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ல வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டீங்க. சோ அப்ப 60 பேருக்கு உள்ள ஒரு வைஃபை இருந்தாலும் ஐ மீன் சிக்னல் வந்து ஃபிடிலிட்டி வந்து பக்காவா இருக்கு. அப்ப சிக்னல் வந்து ஃபேட் ஆகல. அப்ப என்ன ஆயிரலாம், 60 பேர் அட் அ டைம்ல எந்த ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லாம பேசலாம். சோ தட் இஸ் வாட். இப்ப 60 பேர் ஒரே மோடம்ல இருந்து நீங்க சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணி எல்லாரும் வாய்ஸ் கால்ல இருக்கிறப்ப இப்போ ஒருத்தவங்க மட்டும் ஒரு எண்ட் யூசர் மட்டும் இப்ப வீடியோ கால்ல பண்றப்ப சிக்னல் டக்குன்னு டவுன் ஆகும். ஏன்னா சிக்னல் இப்ப வீடியோ கால்ல இருக்கப்ப இட் டேக்ஸ் லார்ஜ் டேட்டா. அப்ப இன்டர்நெட் டவுன் ஆகும். அப்ப சிக்னல் என்ன ஆயிரும், ஃபேட் ஆயிரும். அப்போ உங்களுக்கு அதான் தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் நெட்வொர்க் கன்ஜெஷன். சோ அப்ப எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது, நீங்க தான் யோசிக்கணும். சோ 60 பேர் 20 பேர் அக்சஸ் பண்ணாலும் 60 பேர் அக்சஸ் பண்ணாலும் ஒரு மோடம்ல இருந்து வர்ற சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து சேமாவே இருக்கணும். நான் என்ன பண்ணலாம்? தட் இஸ் வாட். இப்ப என்ன பண்றாங்க சென்னைக்குள்ள, இப்ப ஒரே ஒரே ரூட் தான் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் அ கைண்ட் ஆஃப் ரோடு வித் டிவைடர். அப்ப என்ன ஆயிடுது, போற பஸ்ஸும் இப்படித்தான் போகுது, வர்ற பஸ்ஸும் அதே இதுல வருது. அப்ப என்ன ஆயிடுதுங்க, ஒரு ஹெவி கன்ஜெஷன், ஒரு டிராபிக்ல என்ன ஆயிடுது, எல்லாம் அப்படியே ஸ்தம்பித்து போடுது. பாத்தீங்களா, ஹெவி டிராபிக். அப்ப நம்ம என்ன ஆயிடுது, ஒரு ஈவன் 5 கிலோமீட்டர் ரீச் பண்றதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஆகுது. சரிங்களா? இப்ப அதுக்கு தான் என்ன பண்றோம், ஓவர் பிரிட்ஜ். இங்க ஒரு ஓவர் பிரிட்ஜ போடுங்க. அப்ப என்ன ஆயிடுது, வர்ற வெஹிக்கிள் வந்து ஓவர் பிரிட்ஜ்ல வந்துட்டு, போற வெஹிக்கிள் ஒன் வேல இப்படி போட்டும். அப்ப என்ன ஆயிடுது, நெட்வொர்க் கன்ஜெஷன். அத வந்து அவாய்ட் பண்றோம். சோ அப்ப ஒரு ரூட்ட வந்து டைவர்ட் பண்றோம். இப்ப 60 பேர் ஒரே மோடம்ல இருந்து நீங்க ரிசீவ் பண்றப்ப ஓவர் பிரிட்ஜ் மாதிரி இன்னொரு ஒரு சப் மோடத்தை போடுங்க. அப்போ சப் மோடம் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, இப்ப 60 பேத்துல சிக்னல் ஃபேட் ஆகுறப்ப டக்குன்னு உங்க சிக்னல் வந்து இன்னொரு சப் மோடம்ல இருந்து போகுது அப்படின்னு வைங்க. அப்ப யூ கேன் அவாய்ட் த நெட்வொர்க் டிராபிக். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் இன்னோவேஷன். சோ உங்களோட ரியல் லைஃப்லயே நீங்க பண்ண வேண்டியதுக்கு நிறைய இருக்கு. பட் யூ நெவர் இமேஜின். தட் இஸ் வாட் த ப்ராப்ளம் வித் த கரண்ட் ஜெனரேஷன். என்ன பண்றதில்ல, நம்ம அதை இமேஜினே பண்றதில்ல. ஏன்னா நம்மளோட பிரெயின் வந்து என்ன ஆயிடுது, we are addicted to mobile with YouTube and whatever be the things not to be done. That is what we are doing. We never use our brain for a real time activity. இப்ப அதனால தான் நீங்க அதெல்லாம் யோசிக்கிறதுல உங்ககிட்டயே நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ண, ரிசர்ச்னா என்ன? So there was a COVID during 2019, during December month. Immediately what happened, 6 months the world is WHO, they were struggling to find the vaccinations. You know, you might be knowing. Then after 1 year, then the COVID shield was introduced.
Okay, then another company also they introduced another vaccination. Now we are in safe mode. So how much they struggled to invent a kind of new vaccine பாருங்க. That is what is called real invention. So அப்போ வந்து நான் பண்றது வந்து சொசைட்டிக்கு யூஸ் ஆகல அப்படின்னா நீங்க படிக்கிறதெல்லாம் கம்ப்ளீட்லி வேஸ்ட். So why we study? First of all, forget about I should get a job in IT as a Microsoft engineer. I have to earn 10 lakhs per month, but only your family is going to be get benefited. You are selfish, right? As you become a good engineer in the Microsoft, she earn 10 lakhs per month. Her family will be better, right? But if you do kind of research, do the invention, you do something for the society, everybody will pray. That is what. So your education it doesn't make sense if you work for yourself. So you go to work for others. There is a sense of, I mean, yeah, there is a sense of field. That is what. So always think of others. How to contribute something for myself as well as for my neighborhood. So அப்ப அங்கதான் உங்களுக்கு ஒரு இன்னோவேஷனே பிறக்குது. Are you able to follow me or not? கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு. So அப்ப அந்த ரிசர்ச் பேப்பர் நம்ம போடுறது வந்து not I mean in the form of publication to get my grade out of 100 mark I wanted to get 95 marks. I have to impress this teacher. It's not your role. So your role is to impress the society. Something I have to do for the society. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு சொசைட்டில. You are in a very comfort zone in South India. You go to North India, go to Mizoram and Meghalaya and all, you will find there is no electrical accessibility. Still about 30% of the villages not yet electrified in India. Think of அவங்க சுச்சுவேஷன் இல்லாம எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்கு கூட அவங்களுக்கு அந்த ஃபீல்ட்ல பண்ணதில்ல. அந்த வில்லேஜ்ல இருந்தும் so they are born and they study in engineering still they could survive in the cities. So imagine that. So we have a number of problems to solve. பட் அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்றது நமக்கு தெரியல. அதுக்கு தெரியலன்னா என்ன? யூ ஆர் நாட் இமேஜினிங். ஸோ ரியலா அதர்ஸோட பெயினை வந்து யூ டு ஃபீல், ரைட்? ஓகேவா? ஸோ அப்படி மட்டும்தான் யூ ஆர் ஏபிள் டு சால்வ் ஏ ரியல் ப்ராப்ளம். தென் யூ ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் சம்திங் ஃபார் த சொசைட்டி, ரைட்? ஸோ அந்த ஆல்வேஸ் ஐ மீன் இந்த கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் ரிசர்ச்னா என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நீங்க நல்ல ஒரு ஐடியா இருக்கு. அதான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் 5G கம்யூனிகேஷன்ல வந்து நெட்வொர்க் கன்ஜெஷன். பட் அந்த நல்ல ஐடியா இருந்தும் உங்கனால அதை வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிகலை பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஃபெயில் ஆயிடும். ஸோ இப்போ ஆர்டிகல் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? டைரக்டர் வாஸ் ஹேவிங் அன் எக்ஸலன்ட் டீம் பட் ஸ்கிரீன் பிளே வாஸ் நாட் குட். த செலக்ஷன் ஆஃப் ஹீரோ வாஸ் நாட் குட். த மூவி பிகம் ஃபிளாப். தட் இஸ் வாட் த மீனிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். ஈவன் யூ டூ கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் ரிசர்ச் unless the paper is correctly written, it is getting delayed or even in worst it will be never be published. அதுதான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸுமே முக்கியம். ஸோ ஐடென்டிஃபை த டார்கெட் ஜேர்னல். ஸோ எந்த கைண்ட் ஆஃப் ஜேர்னல் நான் வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ண முடியும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஏரியா வந்து மேபி வேர் யூர் ஃப்ரம் சயின்ஸ். நோ 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 உங்க டிபார்ட்மெண்ட் என்னது? எந்த டிபார்ட்மெண்ட்? எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடில பண்றாங்க. ஓகே, ஒரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல ஒரு ப்ராப்ளம் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ ஷி ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல எந்த ஜேர்னலை நான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு, ரைட்? சரிங்களா? ஸோ யூ நோ த ஆக்டர் லைக் ஐ மீன் you can take any kind of actor. For example, Vadivelu. So Vadivelu is one of the excellent comedy in Tamil cinema. Can he act in I mean Hollywood or maybe Bollywood? Because his mother tongue and his accent and his body language well suitable for Tamil community. That is what we will enjoy with the Vadivelu comedy. But the Hindi people or maybe North Indian, they never enjoy with the Vadivelu's comedy because they do not know what he speak. His body language is quite very funny. சரிங்களா? ஸோ நமக்குன்னு ஒரு அசன்ட் இருக்கு, நமக்குன்னு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கு. இப்போ ஒரு ஃபாரினர் வந்து இங்க இங்கிலீஷ்ல பேசினா உங்களுக்கு புரியுமா? Someone foreigner is from Taiwan. Okay, Taiwan mean basically he used to speak in Taiwanese, right? So he come and speak in English. Will you able to understand? புரியாது உங்களுக்கு. ஏன்னா அவரு நம்ம மதர் டங்கே இல்ல. அவரோட பாடி லாங்குவேஜ். இப்ப ஜப்பானீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வைங்க, ஜப்பானீஸ் எப்படின்னா அவரை நீங்க சிரிக்க வச்சா உங்களுக்கு $1000 கூட சிரிக்கவே மாட்டான், இப்படியே இருப்பாங்க. இப்படியே நின்றுட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு. அவர் பேசுறாரு, அவருக்கு என்னன்னு புரியாது ஜப்பானீஸ். சோ அந்த மாதிரி இப்படியே நின்று இதையே வாசிப்பாரு. சோ அப்ப உங்களுக்கு எப்படி புரியும்? தட் இஸ் வாட் ப்ளீஸ் see the point. சோ உங்க ஜேர்னல் செலக்ஷன் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா அதுக்குரிய சூட்டபிள் ஜேர்னல் தான் செலக்ட் பண்ணும். சோ வடிவேலு அப்படின்னா he is for தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி. சோ அந்த மாதிரி தான். அப்ப இதுல ராங் செலக்ஷன்னா என்ன? வடிவேலு வந்து தமிழ்ல பாப்புலரா இருக்காருன்னு அவர் ஹிந்தி சினிமால நடிக்க வைக்கிறது. சோ அங்க வந்து படம் ஃபிளாப் ஆயிரும். ஏன்? அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் நமக்கு வந்து காமெடியா இருக்கும், அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும். என்ன ஏதோ ஒரு என்னமோ மாதிரி இருக்காரு, ஒரு என்ன ஒண்ணு புரிய மாட்டேங்குது.
அதுதான். ஸோ செலக்ஷன் ஆஃப் ஜேர்னல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன ஜேர்னல்ல நம்ம பப்ளிஷ் பண்ண போறோம் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? அண்ட் லுக் ஃபார் த ஜேர்னல் தட் ஹவ் பப்ளிஷ்டு ஒர்க் சிமிலர் டு யுவர்ஸ். ஸோ உங்களோட ஏரியால எந்தெந்த பேப்பர்லாம் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கோ அந்த மாதிரி ஏரியாவை தான் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ஆமா, ரைட்? கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா ஜேர்னலோட ஸ்கோப் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல தான் இருக்கணும். இப்ப அனலாக் கம்யூனிகேஷன் உள்ள ஜேர்னல்ஸ் தான் நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அண்ட் கன்சிடர் ஜேர்னல்ஸ் தட் யூ பப்ளிஷ் தட் யூ வில் சைட். ஸோ எப்படி அப்ப சார் எந்த ஜேர்னல் நான் எனக்கு எப்படி சார் தெரியும்? இவங்க கேட்கறாங்க, ஓகே சார் நான் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல ரிசர்ச் பண்றேன், என்ன ஒரு ஜேர்னல் சொல்லுங்க சார். கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் நான் வந்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா ஒரு 20 ஜேர்னல் வருது. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஜேர்னல் எல்சேவியர்ல ஒரு 10 ஜேர்னல் இருக்கு, வைலேல ஒரு 2 ஜேர்னல் இருக்கு, ஐட்ரிபிள்ல ஒரு 5 ஜேர்னல் இருக்கு. இந்த 50 ஜேர்னல்ல எந்த ஜேர்னல் சார் எனக்கு பெஸ்டான ஜேர்னல்? ஸோ அதுக்கு தான் இப்ப எல்சேவியர்ல இந்த இந்த வெப் லிங்க் நீங்க போனீங்க அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணா உங்க டைட்டில் உங்க பேப்பரோட அப்ஸ்ட்ராக்ட் கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஜேர்னல் வந்துடும். அந்த ஜேர்னலோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர், அதோட அப்ராக்சிமேட் டைம், ஜேர்னல் மெட்ரிக்ஸ், இது எல்லாமே வந்துடும். ஸோ யூ கேன் சூஸ் that relevant journals. So the journal selection வந்து maybe you are undergraduate student, you may not be knowing an importance of research paper. So PhD scholars யாராவது பண்றாங்க, அது full timeல பண்றாங்கன்னா அவங்ககிட்ட கேட்டாலே அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும். ஏன்னா the timely publication is very important in their career. So timely நம்ம ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்க PhD பீரியட் டிலே ஆகும். So PhD பீரியட் டிலே ஆகினா you never be awarded PhD, அப்ப you never get promotion in academia. So PhD இல்லாம இப்ப சர்வே ஆக முடியாது. Recently IIITD announced the minimum qualification for teaching in engineering college PhD. யூஜி பண்ணிட்டு திரும்ப ஒரு பிஜி பண்ணி இந்த 4 வருஷத்துல 4 × 2 8 செமஸ்டர் எங்கனால ஜீரணிக்க முடியல. அப்புறம் எப்படி சார் நீங்க திரும்ப மாஸ்டர்ஸ்க்கு அடுத்து ஒரு 4 செமஸ்டர், ஸோ 8 4 12 செமஸ்டர், அப்புறம் பிஹெச்டி வேற ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க சார், அது எத்தனை வருஷம் ஆகும் சார்? ஓகே மேடம் 4 வருஷம், திரும்ப 4 வருஷம். ஐயோ உங்களை எப்படி சார் நான் 4 செமஸ்டருக்கே பார்க்க முடியல, எப்படி சார் 4 4 8 அப்புறம் ஒரு 4? ஐயோ என்னடா சார் half ஆஃப் த டைம் வந்து உங்க கூட தான் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் சார். அப்புறம் நான் எப்ப சார் கல்யாணம் முடிக்கிறது, நான் எப்படி ஃபேமிலியில செட்டில் ஆகுறது? திஸ் இஸ் வாட் த ட்ரீம். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, உங்களோட டைம் பீரியட் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் தான் டீச்சிங்க்கு வரணும். ஸோ அப்போ வர்றப்ப என்ன ஆயிடுது, எல்லாம் ஹேர் எல்லாம் ஒயிட் ஆயிடுது, ஆட்டோமேட்டிக் வயசே ஒரு 35 வயசு. ஸோ திரும்ப பாரத் மேட்ரிமோனியில போட்டு மணமகன் தேவைன்னு போட்டா என்ன ஒரு இப்படி இருக்காரு, ஒருவேளை இது மார்பிங் பண்ணிட்டாரோ, பார்க்க சூர்யா மாதிரி இருக்காரு, அதுல பார்த்தா நான் நேரம் போய் பார்த்தா ஒரு வடிவலக்கட்டுல மோசமா இருக்காரு, இது எப்படி இதெல்லாம் நடக்குது? ஸோ அப்போ 32 இயர்ஸ்ல செட்டில் ஆகி திரும்ப 35 இயர்ஸ் 30 40 இயர்ஸ்ன்றப்ப நம்மளோட லைஃப் டைமே மேக்ஸிமம் 60 தான் ஃபார் இந்தியன்ஸ். ஆவரேஜ் ஐ மீன் லைஃப் ஸ்பேன் இஸ் 60 இயர்ஸ் ஒன்லி. ஸோ அடுத்த 20 இயர்ஸ்ல யூ ஹவ் டு ஏர்ன் மணி அண்ட் யூ ஹவ் டு ஹேவ் அ கைண்ட் ஆஃப் அசெட் ஃபார் யுவர் ஜென்ரேஷன். ஸோ நம்ம நிறைய ஐ மீன் என்ன ஆயிடுது, நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லயே இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன். இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்றேன், என் பையனை படிக்க வைக்கணும், அவன் ஃபேமிலி அவனுக்கு என்ன பண்ணணும், சொத்து வாங்கணும், இல்ல இந்த மாதிரி. அப்ப நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான என்விரான்மெண்ட்லயே போய் அந்த 60 வயசு என்ன ஆயிடுது 50 வயசா குறைச்சு. ஸோ அப்போ உங்களோட கரியர் வந்து டிலே ஆக எல்லாமே டிலே ஆகும். ஸோ தட் இஸ் வாட். ஸோ எல்லாமே டைம்லி பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட பிளான் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். யூஜி முடிச்ச உடனே நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றத நீங்க தேர்ட் இயர்லயே யூ ஹேவ் டு டிசைட். தேர்ட் இயர் 5th செமஸ்டர் வந்துட்டோம், ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இயர் பேசிக் சயின்ஸ், ஓகே பிசிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ், அப்பாடா இந்த மேத்ஸ் டீச்சர் போயிட்டாரு விட்டுரு. திரும்ப செகண்ட் இயர் வந்தோம், திரும்ப எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ், ஓகே அப்பாடா இவரோட முடிஞ்சு திரும்ப தேர்ட் இயர் வந்துட்டோம். அடுத்து வேற யார், இன்னொருத்தர் பவர் சிஸ்டமுக்கு வர்றாரு, ஈஸ்வரன் சார் வர்றாரு, ஐயோ பிரின்சிபால் வேற, நம்ம எப்படி இவரை சமாளிக்க போறோம், ஏதாவது சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போறோம், அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணலாம் மார்க் வரும், இதெல்லாம் முடிஞ்சு திரும்ப ப்ராஜெக்ட்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு எத்தனை கிரேடு, 30 கிரேடு. ஓ மை குட்னஸ், ஒரு வருஷத்துக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், ஒருத்தன் கூட என் கூட சேர மாட்டேங்கிறான், இதுல நான் எப்படி ப்ராஜெக்ட் வேற பண்ணி பிரின்சிபாலை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணி அதுல ஒரு 20 கிரேடு வாங்குறது? இப்படி ஒவ்வொரு இதுலயுமே நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுறீங்க. சோ இப்ப இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸான என்விரான்மெண்ட்ல நீங்க மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுவீங்களா? என்னோட பிரதர் இன் லா வந்து யூஜி முடிச்சிட்டாரு, முடிச்சு ஒரு காலேஜ்ல வேலை பார்த்து ஐ மீன் ஒரு சதர்லாண்டுன்னு ஒரு ஐ மீன் அது என்ன பண்ணீங்க பிபிஓல வேலை பார்க்குறப்ப ஒரு நான் வந்து எம்இ முடிச்சு டாக்டரேட் முடிச்சு அது வெளிநாடெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு அவங்க சிஸ்டர் நான் மேரேஜ் பண்ணிட்டேன். என்னம்மா என்ன டாடி மாமா இவ்வளவு படிச்சிருக்காரு, ஒருவேளை என்னையும் படிக்க சொல்லுவாரோ அப்படின்னு அவனுக்கு அப்படியே மேல அப்படி மூச்சு வாங்குறான். என்ன மாப்பிள்ள? இல்ல இல்ல மாமா ஒண்ணும் இல்ல மாமா அப்படின்னா. ஏன்னா அப்ப ஃபைனல் இயர் படிக்கிறப்ப 2 ஃபெயில், சிக்னல் ப்ராசஸிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ். இல்ல வேற மாமா வேற எல்லாமே படிச்சு 10th இருந்தே கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட்ன்றாங்க, இவர் வேற நமக்கு மாமா வந்துட்டாரு, என்ன சொல்றன்னு தெரியலையா அப்படி. கடைசியில ப்ராஜெக்ட் பண்ணுட்டு வேற அவங்க அக்கா என்கிட்ட சொல்லியாச்சு, மாமா நீங்க நீங்க தான் இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்குன்னு. ப்ராஜெக்ட்ல வந்து என்னடா சிக்னல்னா தெரியுமா, சிக்னல் நான் கேள்வியே படல பாப்பா
அப்படின்னா சரி வா கூட்டிட்டு போய் ஒரு 6 மாசம் இன்னொரு ஃபேக்கல்ட்டி விட்டு ப்ராஜெக்ட பண்ண வச்சு ஏதோ பண்ணி கடைசியில மேத்ஸும் கிளியர் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கிட்டான் யூனிவர்சிட்டி. வாங்கிட்டு அப்புறம் சரி வேலை இல்ல. சதர்லாண்ட்ல போயிட்டு ஒரு 8,000 ரூபாய்க்கு கன்சல்டன்சி வேலை பாக்குறப்ப என்ன மாப்பிள்ள இப்படி இருந்த லைஃப் என்ன இருந்தா 27 அப்படி ஆயிடுது. ஆமா மாமா என்ன பண்ணேன்னு தெரியல. சரி ஒரு மாஸ்டர்ஸ் பண்றியா ஒன்னும் ப்ராப்ளம். ஐயோ மாமா இந்த 4 வருஷம் லைஃப்ல அதுல அந்த சிக்னல் ப்ராசஸிங் இருக்கே நாட் ஒன்லி த சப்ஜெக்ட் அந்த டீச்சரை பார்த்தாலே இனிமேல் நான் படிக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் மாமா. அப்படி எல்லாம் வந்து அப்படி இருந்தவன். ஸோ டக்குன்னு கரியர் மாறிடுது. வந்தான் ஓகே சாஃப்ட்வேர் மேல ஒரு லவ். ஓகே நான் இதுதான் பண்ணணும். டக்குன்னு கோடிங் எல்லாம் கத்துக்கிட்டேன். பைத்தான்னா ஆரக்கிள்னா அது எந்த பஸ்ன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆரஞ்சுன்னு ஒரு பஸ் போகுது அதான் தெரியும். கடைசியில பார்த்தா ஆரக்கிள் படிச்சா இன்னைக்கு பார்த்தா மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருக்கா. வெரி ஆவரேஜ் ஹேவிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சிக்னல் ப்ராசஸிங் வாஸ் அரியர் சப்ஜெக்ட் டியூரிங் ஃபைனல் இயர்ஸ். இப்ப பார்த்தா மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருக்கான். தட் இஸ் வாட் த டைம். ஸோ முடிச்சோம். அந்த ஒரு 6 மந்த்ல கால் கால் சென்டர் பிபிஓ போனப்போ அவனுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்னடா ஒரு 24/7 எப்ப பார்த்தாலும் கால் பண்றானுங்க. இது எல்லாம் இப்படி எல்லாம் இருந்தா நம்ம கரியர் போயிடும். இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ரைட். ஐ ஹவ் டு டெவலப் மை செல்ஃப். பண்ணா சாஃப்ட்வேர் திடீர்னு ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று 6 மந்த் பண்ணா. ஆரக்கிள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அப்புறம் என்ன பண்ணா பைத்தான் படிச்சா எல்லாம் பண்ணா. ரைட் ஏதோ சாஃப்ட்வேர் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் போனா ஒரு 2 ரிட்டன் எக்ஸாம் 2 இன்டர்வியூ 5வது ஹெச்ஆர் கிளியர் பண்ணா அப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் போயிட்டான். வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இதுதான். சோ என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களுடைய டைமிங் எப்படி உங்க டைம் எப்படி இருக்கு நீங்க எப்படி கமிட் ஆகுறீங்க அதுதான் முக்கியம். சோ உங்களுடைய தேர்ட் இயர் தான் உங்களோட கரியரை வந்து ஷேப் பண்ணுது. தேர்ட் இயர்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பேசிக் சயின்ஸ், செகண்ட் இயர் பேசிக் இன்ஜினியரிங், தேர்ட் இயர் ப்ராப்ளம் சால்விங். சோ நம்ம தேர்ட் இயர் வந்துட்டோம். இனிமேல் நம்ம பி முடிக்க போறோம். அப்போ ஃபைனல் இயர்ன்றது ப்ராஜெக்ட். அப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப பரபரப்பா இருக்கும். சரிங்களா? சோ அப்ப அந்த இயர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல் இயர்ல நீங்க பிளேஸ் ஆகாம உங்களோட பக்கத்து வீட்டுக்கார பையன் பிளேஸ் ஆயிடுவான். அப்பதான் உங்க அப்பா சொல்லுவாரு நீங்க அந்த பக்கம் போறப்ப இந்த பக்கம் பையன் என்ன பண்றான் இப்பதான் 7th செமஸ்டர் என்னமோ போய் ப்ராஜெக்ட் என்னமோ பண்றான் அது எந்த கடையில கிடைக்குன்னு அவனுக்கு சொல்லவும் மாட்டேங்கிறான். அங்க பார்த்தா ஏன் பையன் அங்க போயிட்டான் சாஃப்ட்வேர்ல கிடைச்சிச்சு என்ன 38 லட்சம் பேக்கேஜ்ன்றாங்க. 38 லட்சம் எனக்கு எத்தனை ஜீரோன்னு தெரியும். 38 மாசத்துக்கா அது வருஷத்துக்கு இருக்கும் அவர் சொல்றது. மாசத்துக்கு 38 லட்சம் பெரிய கம்பெனி போல ஏதோ அமெரிக்கா போறோம்ல அதுக்கு வேற கண்டம் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். இந்த பையன் பார்த்தா நம்ம பையன் என்ன ஆகும் 7th செமஸ்டர் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். என்னடா படிக்கிற அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட்ன்றா அது எந்த கடையில கிடைக்கும் வாங்கி கொடுக்குறேன்டா பேசாம வாங்கிட்டு வீட்டுல ரெண்டு கேட்க மாட்டேங்கிறான். சோ உங்க அந்த பக்கத்துல ஐ மீன் கொஞ்சம் டைம் ஆக 7th இருந்து 8th செமஸ்டர் போனோன்னே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடும். உங்களை காட்டிலும் உங்க பேரண்ட்டுக்கு என்னடா 8th செமஸ்டர் வந்துட்டா இப்ப பிளேஸ்மெண்ட்ல பக்கத்துல உள்ள பசங்க எல்லாம் யாராச்சும் படிக்கிறன்றாங்க அங்கங்க படி எல்லாம் பிளேஸ் ஆயிட்டு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்ப இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாயிடுது. அந்த டைம்ல நீங்க யோசிக்க முடியாது. ஏன்னா யோசிக்கிற காலகட்டம் எல்லாம் போயிடுச்சு. சோ 5th செமஸ்டர் வந்தனையும் யூ ஹவ் டு டிசைட் யுவர் டெஸ்டினி. என்ன பண்ண போறோம் அடுத்து நான் மாஸ்டர்ஸ் பண்ண போறோம்னா ரைட் ஏதோ ஒரு கேட் எக்ஸாம்ன்றாங்க. ஓகே கேட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு கேட் கிளியர் பண்ணா ஒரு மாஸ்டர்ஸ் வந்து என்னென்ன நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க ஐஐடி அதுக்குள்ள போனோம்னா இன்னும் ஃபர்தரா போகலாம். அப்ப அதுல முடிச்சுட்டா இன்னும் பிஹெச்டி பண்ணி ஃபாரின் எல்லாம் போலாம் போல அந்த மாதிரி. சோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஐ மீன் அந்த திங்கிங் வந்து 5th செமஸ்டர்ல தான் அந்த கிரியேட்டிவிட்டியே வரும். 3rd செமஸ்டர்ல வெரி என்ஜினியரிங் பேசிக் சப்ஜெக்ட் தான் படிக்கிறீங்க. 5th செமஸ்டர் வர்றப்ப தான் அனலிட்டிக்கலா மோர் வித் என்ஜினியரிங் ஐ மீன் அப்ளைடு என்ஜினியரிங் அப்பதான் வரும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து டைமே கிடைக்கும். அப்பதான் ஒரு ஐடியா இருக்கும். சோ அதனால டிசைட் இயர்லி அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஏர்லியரா டிசைட் பண்ணி உங்க கரியர் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கரெக்டா பிளாட்ஃபார்ம் என்ன பண்ண போறோம் டைமிங் 24 23 இயர்ஸ்ல ஐ மீன் 17+4 21 இயர்ஸ்ல பி அவார்டு 22ல ஒரு கம்பெனி 24 25ல ஓரளவுக்கு என்ன பண்ணும் 26 ஃபேமிலி செட்டில். ஸோ அப்ப அந்த பிளான்ல வரும். இதுல என்ன டிலே பண்ணாலும் இல்ல ஒரு போக்கஸ்டா இல்ல அப்படின்னால எல்லாமே உங்களை தள்ளி தள்ளி போகும். சோ அப்ப தள்ளி தள்ளி போறப்ப அப்பதான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்துடுறோம். சரிங்களா? சோ இந்த மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் முக்கியம்னா ஆடியன்ஸ். ஆடியன்ஸ்னா என்ன? ஒரு மூவி ஹிட் ஆகுறது வந்து ஆடியன்ஸ் தான். சரிங்களா? ஃபிளாப் ஆகுறதும் ஆடியன்ஸ் தான். சோ நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஆடியன்ஸ் தேர் த ஜட்ஜஸ். சோ அப்ப அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். எப்படி எல்லாம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிரஸ்டீஜ் எஸ் ஐ ஃபீல் பிரிவிலேஜ் டு பி அன் ஆக்டர் ஃபார் டைரக்டர் சங்கர். சோ அது ஒரு பிரிவிலேஜா ஆக்டர் சொல்லுவாங்க அப்படித்தானே. ஏன் அப்படின்னா இது வெரி இன்னோவேட்டிவ் அண்ட் கிரியேட்டிவ் டைரக்டர். சிமிலர்லி இஃப் ஐ பப்ளிஷ் பேப்பர்ஸ் இன் ஒன் குவாலிட்டி தட் ஜர்னல் பப்ளிஷ்ட் பை வைலே மீன் ஐ ஃபீல் பிரிவிலேஜ்ட் ஐ ஹேவ் a paper in வைலே. That is what the prestige வந்து very important, right? And impact publication time quality of reproduction likelihood அதுக்கு அது போக very important என்ன அப்படின்னா better you solve a real problem than to design a solution for looking one. So always you go to solve a very real problem because we are all engineers. So we go to use a scientific knowledge to find the solutions for the problem of practical importance.
So என்ன ப்ராப்ளம் கரண்ட்லி the society face, அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ற மாதிரியான நீங்க ரிசர்ச் பண்றதுதான் கெட்டிக்காரத்தனம். That is what you have to do. That is what you are here. You are pursuing your UG in engineering. ஓகேங்களா? சோ ரிகார்டிங் தி ஜர்னல், அதான் இந்த ஒரு இந்த 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 ஜர்னல் கேஸ் ஸ்டடியை எடுத்துட்டு இதுல நம்ம எப்படி பப்ளிஷ் பண்றதுன்றது வந்து இந்த அம்பைன் எனர்ஜி வந்து இட் கவர்ஸ் என்டையர் எனர்ஜி ரிலேட்டட் ஏரியா. இட் இஸ் இண்டெக்ஸ்ட் இன் ஸ்கோபஸ் அண்ட் குவார்டைல் 2 ஜர்னல். இப்போ இந்த வெப் பேஜுக்கு போனீங்கன்னா யூ வில் கெட் கம்ப்ளீட் இன்சைட் அபௌட் தி ஜர்னல். சரிங்களா? அந்த ஜர்னலோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கணும். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து இங்க இருக்கு. படிச்சுட்டு உங்களோட சப்மிட் பண்றது வந்து இந்த மெனுஸ்கிரிப்ட் சென்டர்ல போய் நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். சப்மிட் பண்ணி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் நான் சொல்றேன். யூசுவலி நம்ம வந்து we never spend time for reading, right? அப்ப ஜர்னலுக்கு நம்ம சப்மிட் பண்ண போறோம்னா அந்த ஜர்னலோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா படிக்கணும். சரி, நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸே படிக்கிறது இல்ல. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸே படிக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படிக்கல அப்படின்னா உங்களால அந்த ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பேப்பர் பண்ண முடியாது. அப்ப சப்மிட் பண்றப்போ உங்க மேல ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் வந்துரும். இவர் என்ன இவர் ஹி நெவர் ஃபாலோ தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஏன்னா உங்க டீச்சர் சொல்லுவாங்க அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்றப்ப ஸ்கேல் பென்சில்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க தம்பி, சர்க்யூட் டயக்ராம் வந்து ப்ராப்பரா ஸ்கேல் பென்சில் யூஸ் பண்ணுங்க, சில டயத்துல ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணுங்க, சர்க்கிள் போடணும்னா ப்ரோ சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. சில பேர் இப்பெல்லாம் எல்லாமே ஃப்ரீ ஹேண்டா பண்ணா உங்க அசைன்மெண்ட் நேரம் 10க்கு 4 மார்க் வாங்குவீங்க. யார் யார் அவங்க சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலும் அவங்க வந்து 10க்கு 10 மார்க் வாங்குவாங்க. ரைட், தட் இஸ் வாட். ஸோ தி ஃபாலோவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? அண்ட் செக் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அகைன் பிஃபோர் சப்மிட்டிங். அப்போ சில இது வந்து என்னென்ன கேட்டகரி ஆஃப் ஜர்னல் இருக்கு, வாட் இஸ் த லென்த், இது எல்லாமே இந்த லிங்க்குக்கு போனீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் கம்ப்ளீட் இன்சைட். அண்ட் யா நவ் லெட் அஸ் கம் டு த ஃபார்மேட். ஸோ ஃபார்மேட் ஆஃப் த பேப்பர் இதுதான். ஏதாவது ஒரு பேப்பர் நீங்க சப்மிட் பண்றீங்கன்னா இதுதான் ஃபார்மேட். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் வந்து வாட் இஸ் த டைட்டில் ஆஃப் த பேப்பர், it clearly describes the content. What about authors who are all contributing? Authors யாருங்க? ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் அவங்களோட சூப்பர்வைசர். அவங்க ஆத்தர்ஸ். அப்ப அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஒரு சம்மரி எழுதணும் அபவுட் ஒரு 200 வேர்ட்ஸ் வாட் வாஸ் டன். அண்ட் கீவேர்டு வந்து செட்டன் கீவேர்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் இண்டெக்ஸிங். இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கணும், மெத்தடாலஜி, ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன், அக்னாலேஜ்மெண்ட், ரெஃபரன்சஸ், அப்பண்டிசஸ். இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஒரு பேப்பர். சரிங்களா? இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஜேர்னல் பேப்பரை நம்ம வந்து ஃபார்மேட் பண்றதுக்கு. ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நாளைக்கு நீங்க ஒரு தீசிஸ் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டே எழுதுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டோட கண்டென்ட் வந்து இது எல்லாமே இருக்கும். சரிங்களா? அப்பதான் இந்த பேப்பர் சீம்ஸ் டு பி a well structured paper. ஓகேவா? are you able to follow me? ஓகே, அது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஒன்ஸ் ஆர்டிகிள் நீங்க ஐ மீன் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தட் ஆர்டிகிள்ஸ் ஆர் ரீடபிள் இன் 2 ways. ஒன்னு வந்து இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ்னா is the whether the language is clear or not. அதுதான் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் நம்ம இந்தியன் ஆத்தர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆன்லைன்ல உள்ள சோர்சஸ் எல்லாம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட ஓன் ஒர்க் மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ. இப்போ ஒரு மூவி வந்து நம்ம வாட்ச் பண்றப்ப என்ன ஆயிடுது, சில டயத்துல வந்து ஹீரோ வந்து இங்க இருந்து கொல்கத்தா போயிடுறாரு. சரிங்களா? கொல்கத்தா போயிட்டு அங்க போயிட்டு நம்ம தமிழியன். ஸோ நம்ம அங்க கொல்கத்தா போறோம். ஸோ தே இஸ் பிலாங்ஸ் டு வெஸ்ட் பெங்கால். அப்போ ஆல்மோஸ்ட் தே ஸ்பீக் பெங்காலி. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பெங்காலி தெரியாது. அங்க போயிட்டு அவன் என்ன வேணும்னு பெங்காலியில கேட்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல. ஸோ இப்போ சிமிலர்லி இப்போ ஒரு ஆர்டிகிளை ரீட் பண்றப்ப நீங்க ஒரு 4-5 பார்ட் ஆஃப் த பேப்பரை வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி நீங்க ஓனா எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பேராகிராஃபுக்குள்ள ஒரு ஃப்ளோ இருக்கணும். ரைட்? ஒரு ஃப்ளோனா என்ன, ஸ்டோரி நரேஷன். ஸோ எப்படி ஸ்டோரியை நரேட் பண்றீங்க? சில டயத்துல என்ன பண்ணிடுவோம், காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி பண்றப்போ அந்த ஸ்டோரி நரேஷன் இருக்காது. அதான் சொல்றேன், ஒரு மூவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ரொம்ப ஆக்ஷனா போறப்ப திடீர்னு சன் டிவில அப்பதான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுவாங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்ன பயங்கர கடுப்பாயிரும். அந்த மாதிரிதான் அப்ப பேப்பர் எழுதுறப்ப காப்பி பேஸ்ட் பண்றப்ப ஒருத்தர் ஒரு பேராகிராஃப் ஒரு பேப்பர்ல இருந்து இன்னொரு பேராகிராஃப் இன்னொரு பேப்பர்ல இருந்து ரெடி பண்ணி ஓன் பேப்பரை ரெடி பண்றப்ப அந்த ஃப்ளோ இருக்காது. ஸோ அப்ப அந்த ஃப்ளோ இல்ல அப்படின்னா அந்த ரீட் பண்ற ரிவ்யூவர் வந்து கடுப்பாயிருவார். ஸோ ரிவ்யூவர் கடுப்பாயிட்டாருன்னா இந்த ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட்லி போகஸ் ஒர்க், வெரி ரப்பிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதுதான். ஸோ லாங்குவேஜ் இஸ் கிளியர் ஆர் நாட். உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளோ இருக்கணும் அப்படின்னா வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் எனி கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் இருக்கா இல்லையா, யூஸ்வலி வி ஆர் இந்தியன் ஆத்தர்ஸ், நமக்கு இருக்கும். சில இடத்துல ஏ போடுறதா இல்ல டி போடுறதா இல்ல ஆன் போடுறதா இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கும். ஸ்டில் ஐ ஹேவ் அ கன்ஃபியூஷன் அபவுட் ஏ தி அண்ட் ஆன். அதெல்லாம் நமக்கு ஏன்னா we are all நான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ அந்த இதெல்லாம் இருக்கும். படிக்க அந்த ஆர்டிகிளை படிக்க உங்களுக்கு அந்த காமன் சென்ஸ் வந்துடும். சில டைம்ல எழுதுறப்ப உங்களுக்கு இல்லைங்க ஏ வரக்கூடாது டி தான் வரும் அப்படின்னு. பட் உங்களுக்கு யூ மே நாட் நோ த ரீசன். பட் உங்க ஆர்டிகிளை படிக்க பை டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு அங்க தீ தான் வரும்னு தெரியும். பட் ஏன்னு கேட்டா தெரியாது. பட் அங்க தீ தான் வரணும் சார் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து. ஸோ அந்த இதெல்லாம் வரணும்னா ஆர்டிகிளை நிறைய படிக்கணும். சரிங்களா? இஃப் யூ வாண்டட் டு பி a குட் மூவி டைரக்டர்
you have to watch number of movies from Balachandar, Bharati Raja, Balu Mahendra, then come to K.S. Ravikumar, then Shankar, and young directors. இப்போ இதெல்லாம் பலதரப்பட்ட டைரக்டரோட மூவிகளை பார்த்தா தான் நீங்க ஒரு டைரக்டர் ஆக முடியும். ஸோ இப்போ இது ஒவ்வொருத்தரும் எந்த கோணத்துல சொல்றாங்க ஒரு மூவி, அந்த கதையை எப்படி கொண்டு போறாங்க. இப்போ இவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும்? That is what winners, they do the things, I mean they don't do different things, they do the things differently. அதுதான் வின்னர்ஸ். கரெக்ட்டுங்களா? சோ நீங்க எப்படி டிஃபரெண்டா பண்றீங்க, அதுதான் முக்கியம். சோ அந்த கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் இருக்கான்னு பார்க்கணும். உங்களோட ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் எப்படி போடுறீங்க, வாட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த டயக்ராம், வாட் வுட் பி த லேஅவுட் ஆஃப் த ஆர்டிகல், இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஆர்டிகலை படிக்கிறப்ப எப்பயுமே லேமன் லாங்குவேஜ்ல படிக்கணும். வாட் இஸ் லேமன் லாங்குவேஜ்? லேமன் லாங்குவேஜ் வந்து இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஒரு ஆர்டிகல் எழுதிருக்காருன்னா, இவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இவங்க படிக்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு மீனிங் புரியணும். தட் இஸ் வாட் த லேமன் லாங்குவேஜ். ஸோ அதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சில டைம்ல தமிழ் மூவியை வந்து ஹிந்தில டப் பண்ணாலும் ஹிந்தில சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆயிருக்கு. ரைட்? ஆமா, ரைட் ஆர் நாட்? ஹிந்தில தமிழ்ல நடிச்ச போக்கிரி படம் வந்து ஹிந்தில ஒரு ஐ மீன் படம் சல்மான் கான் நடிச்சார், அதுலயும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். ஏன் அப்படின்னா ஸ்கிரீன் பிளே எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் சேமா தான் இருந்துச்சு. லாரன்ஸ் பண்ணாரு. சோ அப்ப அந்த ஸ்கிரீன் பிளே வந்து ஹிந்தி மக்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணாரு. அதுக்குரிய ஹீரோ வந்து சல்மான் கான் செலக்ட் பண்ணாரு, மூவி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். ஸோ அதுதான். ஸோ யுவர் யுவர் லாங்குவேஜ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி அந்த ஆர்டிகிளை வந்து நம்ம லே அவுட் பண்றோம், இதுதான் உங்களோட பேப்பரை வந்து எவென்ச்சுவலா அக்செப்டன்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகும். இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். எதெல்லாம் பண்ணணும், கம்யூனிகேட் யுவர் ஐடியாஸ் வெரி கிளியர்லி. என்ன பண்றீங்க அதை வந்து கிளியரா சொல்லணும். ரைட்? அண்ட் ஹைலைட் தி ஐடியாஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் யூஸ்ட் இன் ரிசர்ச், ஜஸ்டிஃபை யுவர் ரிசர்ச் வித் ஸ்பெசிபிக் ரீசன். ஸோ வி ஆர் ஆல் என்ஜினியர்ஸ், வி ஹவ் டு ஹேவ் அ ரீசன் ஃபார் எவ்ரிதிங். எதுவுமே சும்மா ஒரு ஒரு லைன்ல வந்து இது பண்ணிருக்கு, இந்த மோட்டார் வந்து இப்படித்தான் சுத்தும் அப்படின்லாம் எழுதக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு யூ ஷுட் ஹேவ் a valid reasons why the motor is rotating in anti-clockwise. திடீர்னு ஃபேன் ஆன் பண்றீங்க, கிளாக் வைஸ்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. நீங்க அந்த அதுல அந்த பிளக்கை வந்து ரிவர்ஸ்ல இது பண்ணிட்டு ஆன் பண்றீங்க, மோட்டார் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்துது. சோ ஏன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்துதுன்னு உங்களுக்கு தியரிட்டிக்கலா தெரிஞ்சிருக்கணும். தட் இஸ் வாட் ஹியர். So highlight your idea, the method, justify your research with a specific reason, right? And make sure whatever information you present, the readers are able to form right and thorough conception of the topic. Perform through a literature research for trustworthy, most up to date. இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். Recent references ஆட் பண்ணணும். Provide solid evidence and sufficient supporting argument. Write your paper with only details about your research work. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஐ மீன் ஓன் ஒர்க்கை இல்லாம அதர்ஸ் ஒர்க்கவும் இதுல எழுதிட்டு எங்க ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ சைட் யுவர் ரெஃபரன்சஸ் அப்ராப்ரியேட்லி. வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி, நீங்க எந்த ஜேர்னலுக்கு சப்மிட் பண்றீங்களோ அந்த அந்த ஜேர்னல்ல இருந்து ஃபியூ பேப்பர்ஸ் நீங்க சைட் பண்ணணும். ரைட்? அப்பதான் நீங்க வந்து யூ ஆர் இம்ப்ரெசிங் த எடிட்டர். எடிட்டர் ஹேவ் அ சாஃப்ட் கார்னர் ஆன் யூ சோ தட் ஹி மே கிவ் a revision or maybe the major revision. ஓகேங்களா? சோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு எழுதப்படாத பாயிண்ட். பட் இது ரொம்ப நீங்க எந்த ஜேர்னலுக்கு சப்மிட் பண்ணாலும் அந்த ஜேர்னல்ஸ்ல இருந்து அட்லீஸ்ட் 2 to 3 பேப்பர்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு ஆட் இன் தி ரெஃபரன்ஸ். இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னா டோன்ட் மிஸ்ரெப்ரசன்ட் எனி இன்ஃபர்மேஷன். சரிங்களா? மிஸ்ரெப்ரசன்ட்னா என்ன? அதை ரியலா நீங்க ரியலைஸ் பண்ணாம நம்ம வந்து பண்ணணும் மாதிரி காமிக்கிறது, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. டோன்ட் இன்க்ளூட் எனிதிங் தட் டசன்ட் ஆன்சர். ரைட்? இப்போ இந்த டைட்டில் வந்து போடுறீங்க, ஏ நியூ டெக்னிக் ஃபார் 5G கம்யூனிகேஷன். பட் நீங்க பண்ண 5G கம்யூனிகேஷன் வந்து வெரி கிளாசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் ஒர்க் தான். நியூனஸ் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. பட் நீங்க டைட்டில் என்ன ஆட் பண்றீங்க, ஏ நியூ மெத்தடாலஜி. அப்ப நான் ஒரு ரிவ்யூவர், நான் கேட்பேன் என்ன நியூ மெத்தடாலஜின்னு ஆட் பண்ண, அதுல என்ன நியூ அப்படின்னு. நீங்க சொல்ற ஆன்சர் சொன்னா அது கிளாசிக்கல் 5G தான். சோ அப்ப அதான் மிஸ் ரெப்ரசன்ட். எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் மிஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடாது. ரைட்? அண்ட் டோன்ட் ஆட் எனி அன்னெசரி டீடைல். கீப் இட் ரிலவெண்ட். மூவில வந்து இந்த டைம்ல சாங் வரக்கூடாதுன்னா டைரக்டர் சாங் வைக்க கூடாது. அந்த டயத்துல தான் ஒரு சாங் வைப்பாரு, அப்பதான் எல்லாம் தம் அடிக்க வெளியில வரும். ரைட்? இதுதான் இது. So don't add unnecessary details. Keep it relevant and point. Don't exceed recommended word limit. So இவ்வளவுக்குள்ள தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அவ்வளவுக்குள்ள தான் பண்ணணும். ரைட்? And don't write for the sake of writing. Don't forget to reference any supporting material. Do not use, இது very important point, especially students. Don't use others work without rephrasing their sentences. என்னைக்குமே கூகுள்ல பார்த்து ஒரு பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணி அதே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி உங்களோட ரிப்போர்ட்ல நீங்க அந்த மாதிரி காமிக்க கூடாது. யூ ஹேவ் டு ரீப்ரேஸ். ரீப்ரேஸ்னா என்ன பண்ணணும், சென்டென்ஸை மாத்தணும். சரிங்களா? நம்ம ரைட் ஆர் நாட்? அதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்றது ஆன்லைன்ல பண்ணி further these are all editors. This may not be, I mean, very important for you. Finally வந்து உங்க இந்த பேப்பர் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க பேப்பர் அக்செப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ப்ரூஃப் ரீட் வரும். சோ ப்ரூஃப் ரீட் அப்படின்னா ஃபர்தரா ஏதாவது ஃபிகரோட குவாலிட்டியை மாத்தணும், இல்ல உங்க பேரு வந்து பாபு B.Chitti
பட் ஆக்சுவல் நேம் வந்து B.Chitti பாபு. ஸோ அப்ப இங்க வந்து உங்க நேம் இது கரெக்டா வருமா இல்லையா இதெல்லாம் கேட்பாங்க. அதெல்லாம் ஓகே சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க பேப்பர் வந்து ஃபர்தரா இதாகி பேப்பர் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிடும். இதுதான் ஜேர்னல் நேம். அதுல வந்து உங்க ஜேர்னல் பேப்பர் பார்த்தா இந்த பேப்பர் வந்து இங்க பப்ளிஷ் ஆயிடும். ஸோ உடனே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இதை உங்க ரிப்போர்ட்ல அட்டாச் பண்ணி சப்மிட் பண்றப்போ எக்ஸாமினர்ஸ் பார்த்துட்டு ஓ யூ ஹவ் டன் அ வெரி குட் ஒர்க் இந்த ஜேர்னல்ல நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ உங்களுக்கு 100 மார்க்னா மேக்ஸிமம் 100 மார்க்ஸ் ஈவன் 95 கொடுக்கும். ஸோ உங்களோட அவுட்கம் ஆஃப் யுவர் ப்ராஜெக்ட் வந்து எய்தர் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆர் ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன்ஸ். அண்ட் அப்கோர்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஈஸி டாஸ்க். ரைட், ஒரு யூஜி ஸ்டூடெண்ட் அப்ளைடட் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்றது அப்படின்றது வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். மோர் ஓவர் யூ ஆர் கமிட்டட் வித் நம்பர் ஆஃப் அசைன்மெண்ட்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இதை பண்றீங்க அப்படின்றப்ப வந்து யூ ஆர் டூயிங் மிராக்கிள். ரைட், அப்போ உங்களுக்கு ஹையர் ஸ்டடிஸ் வந்து நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல கிடைக்கும். ஈவன் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வித் ஃபெல்லோஷிப் அங்க போனீங்கன்னா யூ லேர்ன் மெனி திங் தென் யூ வில் பி பிளேஸ்ட் இன் டாப் கம்பெனிஸ் லைக் கூகுள் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் டூயிங் மிராக்கிள் ஃப்ரம் த யூஜி லெவல். ஓகே, தட் இஸ் வாட். ஸோ I mean, don't compromise your hard work. Be committed and be determinant. That is very important. So, உங்களோட கரியர் உங்க கையில தான் இருக்கு. அதனால spend more time for studying. Okay, spend more time for enhancing your skills. எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா கத்துக்கிறதுனால ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ அதனால ப்ளீஸ் டோன்ட் பி ஐடியல். நெவர் ஃபீல் ஐடியல். எஸ் I don't have any task. Simply I'm sitting, I'm watching movies. It's not your business. As you are doing undergraduate in engineering, please be committed. You be engaged with lot many works, including your subject as well as other things to be learned for your better career. Okay. So with this, I mean, he has given time up to 12 o'clock. So I shall conclude my session. And thank you very much for your active participation. If you have any doubt, please let me know. We'll have a discussion for next 5 minutes. Then our principal sir will decide what can be done after 12. Okay. Thank you all. If you have any doubt, please let me know. நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. Any doubt? Okay. 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 Thank you all. Yes. Thank you so much for your work. Now I request Mr. Mohan, Assistant Professor of B.Chitti Department, and Mr. Jain, Assistant Professor of Ph.D. to give the certificate of application to our guest speaker. Next one, request for a tea break. The next session starts sharply at 12:15. Please assemble by 12:15.
just turn on the PPT. வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவைஸை வச்சு மல்டிபிள் ஸ்பெசிஃபிக் சென்சார்ஸையும் வச்சு பண்ணலாம், மல்டிபிள் சென்சார்ஸையும் வச்சு பண்ணலாம். சென்ஸ் பண்ணி சிஸ்டம்க்கு இன்புட்டாக கொடுத்து நம்ம வந்து ஒரு ரிசல்ட் எடுக்கலாம். பேஸ் பண்ணி நம்மளோட அடுத்த ஆப்ரேஷன் அல்லது அந்த ஆப்ரேஷன்ஸை கட் பண்ணலாம், இல்லை நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸை வந்து பண்ணுறது தான் ஐஓடி. ஸோ ஐஓடின்னு பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இதில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில், ஸோ ஐஓடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கீ ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட். இந்த வார்த்தையை அடிக்கடி நிறைய இடத்துல நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க. இப்போ யூடியூப்ல ஏதாவது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நடுநூலில் ஆட் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐன்றது ஒன்றும் இல்லை. ஏஐன்றது வந்து நம்மளோட ஒரு ஒர்க்கை நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அது பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஏஐ. சரிங்களா? ஏஐன்ற டாபிக் கீழே போனீங்கன்னா நிறைய இருக்குது. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு எண்ணற்ற டாபிக் வந்து அதில் இருக்குது ஏஐ கீழே போனீங்கன்னா. ஸோ சிம்பிளாக ஒரே வார்த்தையில் சொல்கிறது என்னென்னா, ஏஐ அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒர்க்கை அதுவே கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக பண்ணி கொடுத்துரும். ஒரு ஸ்மார்ட் டிவைஸ் தான். சரிங்களா? ஏஐன்ற ஒரு கீ. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி. ஸோ கனெக்டிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஐஓடி வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு. கனெக்டிவிட்டினா ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். நான் சொன்னேன் ஒரு டர்பைன், நம்ம இந்த ஹோல் கான்செப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டர்பைனை வச்சுக்கோம். சரிங்களா? இல்லை வந்து ஒரு டேட்டா சென்டர் வச்சுப்போம். இன்னும் சொல்ல போனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த டேட்டா சென்டரில் என்னோட ரூமோட டெம்பரேச்சரை நான் சென்ஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணணும். ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாச்சுன்னா என்னோட மேனேஜருக்கு அலாட் போகணும். அதே போல் என் மேனேஜரும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து என்னோட ரூம் ஆப்ரேட்டருக்கு, ஏசி ஆப்ரேட்டருக்கு அலாட் போகணும். ஏசி ஆப்ரேட்டர் அதை கவனிக்காமல் விட்டுறாரு. செகண்ட் அலாட்டு என்னோட மேனேஜருக்கு போகணும், மேனேஜரும் கவனிக்காமல் விட்டுறாரு. தென் தேர்ட் அலாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சுப்பீரியருக்கு போகணும். இதை வந்து நம்ம இங்கே ஒரு செஷனாகவே எடுத்துப்போம். சரிங்களா? இது என்னோட லாஜிக். இந்த லாஜிக்கு நான் ஒரு டிவைஸ் வந்து நான் ரெடி பண்ணணும். அதை எப்படிலாம் ரெடி பண்ணுறேன், என்னென்ன மெத்தடில் போகிறோன்றதான் பார்ப்போம். அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி. ஸோ நான் ஒரு டிவைஸை ரெடி பண்ணிட்டேன். அந்த டிவைஸ் எப்படி கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும், எப்படிலாம் டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம். ஸோ கனெக்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ ஒயர் கனெக்டிவிட்டி, ஒயர்லெஸ் கனெக்டிவிட்டி. ஒயருக்கு கீழே போனீங்கன்னா அது ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள் இருக்குது, கோஆக்சல் கேபிள் இருக்குது. ஓகேங்களா? நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கேபிள்ஸ் இருக்குது, நெட்ஒர்க்கில் படிச்சிருப்பீங்க. அண்ட் ஒயர்லெஸில் போனீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சிஸ், வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இருக்குது, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இருக்குது, வைஃபை ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சிஸும் இருக்குது. ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஒரு கேபிளுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் தான் மேட்ரு. சரிங்களா? ஒரு கேபிள் இவ்வளோ தூரத்தை தான் டேட்டா டிஸ்டன்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். ஒரு வைஃபை, ஒரு ஒயர்லெஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் ஏரியாவுக்கு தான் டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். பட் ரிசல்ட் இட்ஸ் அ கனெக்டிவிட்டி. ஒரு கனெக்டிவிட்டிக்கு தான் இங்கே வந்து வேலை நடக்குது. த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார்ஸ். ஸோ சென்சார், இப்போ நம்ம ரூமில் டெம்பரேச்சரை வந்து மானிட்டர் பண்ணணும். அப்போ எனக்கு என்ன சென்சார் வேணும்? எனி ஐடியா? கமகன் யாரோ சொன்னீங்க, தெர்மோ சென்சார். யா. ஸோ தெர்மோ சென்சார் இருந்தால் உங்களோட வெப்பநிலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கான தெர்மோ சென்சார்ஸ் வந்து தேவைப்படும் நமக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதை மாதிரி வந்து சென்சார்ஸ் நான் வந்து இப்போ நம்ம சொல்கிற எக்ஸாம்பிளுக்கு தெர்மோ சென்சார்ஸ். பட் உங்களோட நீடை பொறுத்த தகுந்த மாதிரி சென்சாரோட குவாலிட்டிஸ் அண்ட் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் சென்சார் டைப் வந்து மாறும். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஆக்டிவ் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட ப்ராசஸ் எப்படிலாம் நடக்கணுன்றதை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் இது. ஸோ நான் சொன்னேன்ல, இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எஸ்எம்எஸ் போகணும், இவங்களுக்கு அலர்ட் போகணும், இந்த மாரி டைமில் அலாரம் அடிக்கணும், இந்த மாதிரி என்கேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே நம்ம அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிளியராக இருக்கணும். ஒரு ஒர்க் எடுத்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த அலைன்மெண்ட் வந்து நம்ம கிளியராக டிசைட் பண்ணி விஷனில் கொண்டுட்டு வந்துட்டு தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த வேலையில் ஈடுபடுவோம். தென் ஸ்மார்ட் டிவைசஸ். ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்சாரில் நான் சொல்லிட்டேன், ஒயரும் என்ன ஒயர் தேவைப்படுன்னு சொல்லிட்டேன். அதை எதில் சார் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பிரெட் போர்டுன்னு ஒன்று வச்சு பண்ணுவீங்களா ஈஸியில் சென்சார்ஸ்லாம். ஓகே. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கனெக்டிவிட்டி இன் பிட்வீன் இந்த ஒன் பர்டிகுலர் ஏரியா தான். சரிங்களா? ஸோ மல்டிபிள் டிவைசஸ் பண்ணணும், நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும், சென்ஸ் பண்ணுற டேட்டாவை ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பணும். சரிங்களா? அந்த டேட்டாவை இப்படி தான் சென்ஸ் பண்ணணும்னு ஒரு அல்காரிதம் எழுதணும். இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் வேணுமா? ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸரோட வேலை என்ன? அந்த ஹோல் ஆப்ரேஷன்ஸையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரோட வேலை. தட் இஸ் கால்ட் லைக் அ சிபியு.
ஓகேங்களா. நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிபியூ என்ன பண்ணுது, என்டையர் நம்ம சிஸ்டமே வந்து இட்ஸ் டேக்கிங் எ கண்ட்ரோல் ஃபுல்லாகவே. எங்கள் பிரிண்டர் எப்படி போகணும், பிரிண்டரோட டேட்டா மதர் போர்டில் டிஜிட்டல்லேருந்து அனலாக கன்வெர்ட் ஆகி அது எப்படி பிரிண்டருக்கு அனலாக வந்து ஒயரில் போய் பிரிண்டரில் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற கமாண்ட் அண்ட் அந்த ஹோல் அல்காரிதம் ஒர்க் ஃப்ளோவை எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாரு, சிபியூ. அதே போல் நம்ம இப்போ நான் சொன்ன ஒரு ப்ராசஸ்க்கு நம்ம இந்த டேட்டா சென்டரோட டெம்பரேச்சரை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸர் தேவை. அந்த ப்ராசஸருக்கு நம்ம ஒரு கோடு எழுதணும். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் என்கேஜ்மெண்ட். என்ன சார் என்ன போயிட்டு ஒரு ப்ராசஸருக்கே கோடு எழுத சொல்கிறீங்க, இதெல்லாம் வந்து நடக்கிற காரியமா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? ஓகே. ஸோ நீங்கள் அந்த இடத்துல கஷ்டப்பட வேணாம். மார்க்கெட்டில் நிறைய டிவைசஸ் இருக்குது. அந்த டிவைசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ லோடட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட நிறைய இருக்குது. நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களோட சென்சார்ஸை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி இது ஒர்க் பண்ணணுன்ற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணால் போதும், அது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா. ஸோ அது இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் தேவை. அந்த ஸ்மார்ட் டிவைசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்பெரி யூனோ கார்டு அப்படின்ட்டு இருக்குது. ஆர்டினோ கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ராஸ்பெரின்னு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்து நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா சென்டரை பற்றி சொல்லிட்டேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளோட ரியல் டைம் லைஃப் சைக்கிளில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சினாரியோ. ஸோ இங்கே என்ன பாருங்கள், ஒரு கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ இதுக்கு ஒரு சினாரியோ நான் சொல்கிறேன். நான் ஒரு கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சென்சார்ஸ் இருக்குது, நிறைய வந்து டிவைசஸ் அதில் இருக்குது, ஐஓடி டிவைசஸ். அந்த டிவைசஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் காரை நான் ஷோரூம்லேருந்து வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்த வரைக்கும் என் காரில் எவ்வளோ ஃபியூல் இருந்தது, எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த காரை நான் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கிறேன், தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படிலாம் நான் ட்ரைவ் பண்ணுறேன், என்னோட டிரைவிங் ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்குது, எத்தனை வாட்டி வந்து ஹார்ட் பிரேக்கிங் பண்ணுறேன், சரிங்களா, எவ்வளோ டைம் வந்து ரேஷ் டிரைவிங் பண்ணுறேன், ரொம்ப வேகமாக ஓடுறேன், இந்த மாதிரி டேட்டா எல்லாமே அதில் இருக்க சென்சார்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது காரில். சரிங்களா. ஸோ அந்த டாப் அண்ட் கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும், அந்த மாதிரி எல்லா கார்லையும் இப்போ வருது அந்த ஃபியூச்சர்ஸ். இதெல்லாம் சென்ஸ் பண்ணி ஃபைனலாக அந்த டேட்டாவை என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த அந்த கார்லேயே வந்து இசிம் இருக்கும், நம்மளோட சிம் கார்டு இருக்குல்ல, இசிம் இருக்கும். அந்த இசிம் வழியாக க்ளவுடில் எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டோரேஜ் கார் வாங்கும் போதே அவங்க ஒதுக்கியிருப்பாங்க க்ளவுட் சர்வர்ஸில். சரிங்களா. க்ளவுட் சர்வர்னால் உங்களுக்கு சர்வரில் இங்கே இருக்காது, க்ளவுடில் இருக்கும். க்ளவுட்லனா வானத்தில் இல்லை, க்ளவுட் சர்வர் தான். அது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கும், இன்டர்நெட் வழியாக நமக்கு வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இசிம் வழியாக, விச் மீன் இசிம்ல இருக்கக்கூடிய இன்டர்நெட் வழியாக அந்த க்ளவுடில் இருக்கக்கூடிய சர்வரில் என்னோட டேட்டாலாம் அங்கே ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எனக்கு நீங்கள் இப்படிலாம் கார் ஓட்டுறீங்க, உங்கள் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க அந்த கம்பெனியில். ஸோ உங்களோட மைலேஜ் டவுனாக இருக்குது, இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து கள்ளக்குறிச்சி இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து ஓவர் ஸ்பீடில் வந்துருக்கீங்க, 140 வந்துருக்கிறீங்க, இது வந்து நாட் குட். அதே போல் உங்களோட ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதிகமாக பிரேக் பண்ணனால உங்களோட டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாயில் ஆகிருக்கு, இந்த ரைட் ஹேண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் கம்மியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லா அனலைசஸ் டேட்டாவும் எடுத்து அந்த கம்பெனி வச்சுப்பாங்க டேட்டா பேஸில். மந்த் எண்டில் எனக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமரோட கொலாபரேஷனுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிடெக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கஸ்டமரோட டீட்டெயிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டிலாம் வந்து பண்ணலாம். இதுவும் ஒன் ஆஃப் த சாம்பிள் எக்ஸசைஸு சார் சினாரியோ. ஓகே. இந்த ஐஓடி டிவைசஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது நமக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னன்றது பார்ப்போம். திஸ் இஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ், நான் வந்து இதில் டைப்போம். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் அவர் த கஸ்டமர் என்கேஜ்மெண்ட், டெக்னாலஜி ஆப்டிமைசேஷன் அண்ட் ரெடியூஸ் த வேஸ்ட் அண்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் த டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்னதான், நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், இங்கே இருக்கிறேன், இதில் என்ன ஒரு மெம்பர்னு நினச்சிக்கோங்க. எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு, எங்கள் அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைலர், எங்கள் அப்பா பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு. அந்த பிஸ்னஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளாத்ஸ் வருது, அந்த கிளாத்தெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போகணும், எப்படி போகணும், அது யார்கிட்ட போய் சேர்ந்தது வரலையா என்னன்றதை ஃபுல்லாக நான் ட்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் வந்து ஐஓடி டிவைசஸ் மூலமா என்னால் ட்ராக் பண்ண முடியும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் விட்டுருங்க, நான் ஒரு மில்க்னே வச்சுக்கோங்க. எங்கள் ஃபாதர் ஒரு மில்க் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு, இவ்வளோ மில்க் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க, அங்கேருந்து மில்க் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிருக்கு. இன்னும் ட்ராக்கிங் பண்ணணும்னா சிஸ்டம் நான் செட் பண்ணிவிட்டு என்னால் ட்ராக் எடுக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரியான வந்து கஸ்டமர் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் நிறைய பண்ண முடியும். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி உள்ள கொண்டுட்டு வரலாம், டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி அந்த டேட்டா இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோட ஏரியாவில் ஒரு நான் இப்போ டேட்டா சென்டரில் நான் டெம்பரேச்சரை வந்து சென்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப டெம்பரேச்சர்லாம் ஆக மாட்டேது. இது ஒரு ஊட்டி மாரி ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதிகமாக ஆக மாட்டேது. அப்போ அந்த இடத்துல ஏசி
அன்னெசரியாக ரன் ஆகிட்டே இருக்குது டெய்லியும். அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், ஏசி வந்து கட் ஆஃப் பண்ணலாம். அதில் 4 ஏசி ரன் ஆகிற ப்ளோயரில் ஒரு ஏசியை பர்மனெண்ட்டாகவே நிறுத்தி விடலாம். ஸோ கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் த வேஸ்டேஜ் ஆப்ரேஷன்ஸு. என்ஹான்ஸ்மெண்ட் டேட்டா. என்ஹான்ஸ்மெண்ட் டேட்டானா ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நான் சொன்னது தான். இந்த டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இயர் எண்டில் என்ன பண்ணலாம், எது தேவை எது தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு அனாலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம வரலாம். சரிங்களா? தேவைப்படும். அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெஃபினெட்லி செக்யூரிட்டி இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். பிகாஸ் டேட்டாஸ் எல்லாமே டிஜிட்டலாக மாற்றிட்டாங்க. டிஜிட்டலாக டேட்டாவை மாற்றினா அது செக்யூரிட்டியே கிடையாது. ஓகேங்களா? நீங்கள் என்னதான் வந்து நீங்கள் ஃபயர்வால் போட்டிருந்தாலோ பாஸ்வேர்டு பாலிசிஸ் நீங்கள் பண்ணாலோ ஒரு டேட்டாவை அதை டிஜிட்டலாக மாற்றிட்டா அது செக்யூரிட்டியே கிடையாது. பிகாஸ் இட்ஸ் ஸ்டோரிங் சம்வேர். அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுது. அது எங்கே வேணாலும் அந்த டேட்டா வந்து லூப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அன்டில் உங்களோட க்ரெடென்ஷியலை நீங்கள் சேஃபாக ஹேண்டில் பண்ணுற வரைக்கும். அட் த சேம் இன்னும் ப்ரைவசி அதே தான். ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டிசைன் பண்ண கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுறது விஷயங்கள்லாம். அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி. எப்படி நம்ம ஒரு 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 ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணி கொண்டுட்டு போய் நீங்கள் ஒருத்தவங்கள்ட்ட கொடுக்கணுன்னா அதுக்கான அவங்களும் அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும். சில இடத்துல அடாப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? சில டிவைசஸில் உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலையும் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைன்சஸ் தான் நான் சொன்ன வல்னரபிலிட்டி. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ஐஓடி டிவைஸை ரெடி பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கான இஷ்யூஸ்லாம் வரும், கம்ப்ளைன்சஸ்லாம். ஸோ இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். தென் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஓடி ஆர்கிடெக்சரோட காம்பனண்ட். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் நம்மளோட ஒரு டிவைஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தேவையானது சென்சார் அண்ட் டிவைசஸ். ஒரு ஆர்டினோ கார்டை வாங்கிக்கிறேன். அதில் வந்து தெர்மோ சென்சாரை நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்வே அண்ட் நெட்ஒர்க். அந்த ஆர்டினோ கார்டுலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதில் ஒய்ஃபை ரவுட்ரு, ஒய்ஃபை அதிலே வரும். அந்த ஒய்ஃபை என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட ரூமில் இருக்க என்னோட டேட்டா சென்டர் இருக்கக்கூடிய ஒய்ஃபை மோடத்தோட செட்டப் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா? தென் கிளவுட் மேனேஜ்மெண்ட் லேயர். நான் என்னோட ஒய்ஃபையோட என்னோட டிவைஸை நான் சிங்க் பண்ணிட்டேன். அதில் வரக்கூடிய டேட்டாவை வாங்கி கிளவுடில் AWS ஆர் கூகுள் கிளவுட் டேட்டாவெலாம் நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். தென் அப்ளிகேஷன் லேயர். இங்கே ஸ்டோர் பண்ண டேட்டா, இங்கே வாங்கின டேட்டாலாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு UI நான் டிசைன் பண்ணணும், ஒரு வெப்சைட்டு. அதில் போனால் தான் என்ன நடந்திருக்கு என்ன போயிருக்குன்றது அந்த கிராஃப் டேட்டாலாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ இதுதான் ஐஓடி டிவைஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், டெவலப் பண்ணணும்னா இதுதான் அதோட ப்ராசஸ், இதுதான் அதோட அடிப்படை. ஓகேங்களா? யா. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேவையான சென்சார்ஸ்லாம் வாங்கிக்கிறேன். கன்சிடர் ஆஸ் எ தெர்மோ சென்சார். அந்த சென்சாரை வாங்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் சும்மா ஜஸ்ட் எப்படி நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரியே இது அமேசானில் போட்டிங்கனாலே கிடைக்கும். ஜஸ்ட் ஒரு 800 rupees வரும். ஓகேங்களா? இந்த சென்சார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 rupees அந்த மாதிரிலாம் வரும். இது ரெண்டுத்தையும் வாங்க. எல்லார் வீட்லேயும் இன்டர்நெட் மோடம் இருக்கும். இல்லைன்னா உங்கள் ஃபோனே நீங்கள் வந்து மோடமாக கன்சிடர் பண்ணலாம். கன்சிடர் as a ஹாட்ஸ்பாட். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளவுட் அப்ளிகேஷன் லேயர். இந்த பார்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட் தான். இந்த பார்ட் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பார்ட் ஒன்று நீங்கள் சாதா உங்களோட MS ஆஃபீஸ் ஆக்சஸ் இருக்குல்ல, ஆக்சஸ்லேயே நீங்கள் டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அதுக்கு கூட நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்குது, சொல்கிறேன் நான். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள். நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு கார்டன் இது எல்லாமே ஆன்லைனில் நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். வாங்கிட்டு வந்து இதை வந்து இந்த இடத்துல பின்னில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுவேன். கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த டிவைஸில் இங்கே வந்து ப்ராசஸர் இருக்கும். நான் நெக்ஸ்ட் இமேஜில் காட்டுறேன். இந்த ப்ராசஸரை இது கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன். இதை எப்படி சார் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கான வழி நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் சொல்கிறேன். இதில் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். கனெக்ட் பண்ணோன்னே இந்த சென்ஸ் பண்ணி டேட்டாவை இதில் சென்ட் பண்ணி மோடம் வழியாக இன்டர்நெட்டுக்கு சென்ட் பண்ணி என்னோட கிளவுட் சர்வரில் ஸ்டோர் பண்ணிடுது. ஓகேங்களா? ஸோ சாஃப்ட்வேர் ப்ரோட்டோடைப். சாஃப்ட்வேரில் என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு IoT நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் லெவலில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டேட்டா கலெக்ஷன். டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆர்டினோ கார்டுலேருந்து சென்ஸ் பண்ணி டேட்டா எப்படி வரும், வந்த டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போறீங்கன்றது தான் டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ். அண்டு டேட்டா இன்டகிரேஷன்ஸ். வந்த டேட்டாவை எப்படி டேட்டா பேஸில் கொண்டு போய் வைக்க போறீங்கன்றது. டேட்டா பேஸ் ஆரக்கிள் யாராக இருக்கலாம், டேட்டா பேஸ் என்னென்ன ஐடியா இருக்குல்ல? ஐ திங்க் சிஎஸ்ல வந்திருக்கும். யா, என்னென்ன டேட்டா பேஸ் இருக்கு மார்க்கெட்டில்? ஆரக்கிள்,
MS Access, SQL Server, MS SQL, Postgres, MySQL, MongoDB. சரிங்களா? இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து 6 SQL இருக்குது, இன்னும் அது ட்ரெண்டிங்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? லாஸ்ட்டாக அந்த டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம், நிறைய உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் அதை பற்றி. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் அனாலிட்டிக்கல். ரியல் டைம் அனாலிட்டிக்கல் ஒன்றும் இல்லை, வந்த டேட்டாவை வாங்கி நம்ம ரியல் டைமில் எப்படி அந்த டேட்டாவை ஹேண்டிலிங் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும். தென் அப்ளிகேஷன் அண்டு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ். அப்ளிகேஷன்றது தான் நான் சொன்ன அந்த யூஐ. நான் ப்ராடக்ட்டை டிசைன் பண்ணிட்டேன், அதை கஸ்டமர் எப்படி எடுத்து பார்ப்பாங்கன்னா இப்படி தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு வெப்பேஜ் மாரி டிசைன் பண்ணுறது தான். எதுக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. தென் ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷன். ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷன்றது வந்து நான் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அது எஸ்எம்எஸ் போகணுமா, இல்லை வந்து அலாரம் அடிக்கணுமா, இல்லை இமெயில் போகணுமா, இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இது நான் ஆல்ரெடி இனிஷியலாக உங்களுக்கு சொன்னதான் ப்ரைமரி நெட்வொர்க்கிங் டெக்னாலஜிஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினோ கார்டில் நம்ம இதில் இருக்க ஏதோ ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் டெக்னாலஜிஸை சூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், நெட்வொர்க்கிங் பண்ணலாம். ஸோ நான் என்னோட டேட்டா சென்டரில் டெம்பரேச்சரை வந்து நான் சென்ஸ் பண்ணுறேன்னா சாதாரண ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள் தான் வாங்கிக்கிட்டேன், ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள் தான். ட்விஸ்டட் பேர் கேபிளை வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஆர்டினோ கார்டிலே லேண்ட் கார்டு மாதிரி இருக்கும், அதில் வந்து கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், அதோட இன்னொரு பார்ட்டை கொண்டுட்டு போயிட்டு என்னோட சுவிச்சஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டினோ கார்டில் சென்ஸ் பண்ணுற டேட்டா வந்து என்னோட டிவைசஸ்க்கு வந்து போயிடும். ஸோ அதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான். பட் நான் பண்ணது ஒயர் டெக்னாலஜி, இங்கே இதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றதை நான் வந்து சொல்கிறேங்க. ஸோ ஆர்எஃப் வந்து பண்ணிக்கலாம், லோ எனர்ஜி ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணலாம், லோ எனர்ஜி ஒயர்லெஸ் யூஸ் பண்ணலாம், தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்டிஐ யூஸ் பண்ணலாம், வைஃபை டிடெக்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நெட்வொர்க்கிங் டெக்னாலஜிஸில் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஐஓடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஐஓடி சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட். நான் சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார்ஸ்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸை பில்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு டிவைஸை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படிலாம் பண்ணணுன்றது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சென்சார்ஸை வந்து வாங்கிக்கிறாங்க. நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் சென்சார்ஸ் இருக்குது. நம்மளோட இங்கே அல்டிமேட் கோல் என்ன, நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா சென்டரை நம்மளோட ரூமோட டெம்பரேச்சரை சென்ஸ் பண்ண போகிறோம். நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னா தெர்மோ சென்சாரை இந்த இடத்துல நான் வாங்கிக்கிறேன். அடுத்தது கேட்வே. கேட்வே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், அந்த சென்சாரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினோ கார்டில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோட ஒயரை கொண்டு போயிட்டு நான் என்னோட மோடமில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த டிவைஸ்லேயே வந்து கனெக்டர் இருக்கும், அதை நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வரக்கூடிய டேட்டாவெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன்னா எட்ஜ் அனலைஸ் ப்ராசஸர். ஸோ இது என்னன்னு டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான தான். இந்த ப்ரோக்ராமிங் எந்த லாங்குவேஜில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா C++ இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா பைத்தான். ஸோ ரெண்டுத்துலையுமே இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதலாம். சாம்பிள் ப்ரோக்ராமும் நான் காட்டுறேன். தென் டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளவுடில் நீங்கள் டேட்டா சென்டரில் இந்த டேட்டா வந்து பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஐஓடி ஆர்கிடெக்சர். ரைட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த சென்சார்ஸு. ஸோ வெரைட்டி ஆஃப் சென்சார்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் அவைலபிள். ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் சென்சார்ஸ் ஃபார் டெம்பரேச்சர் வந்து அசஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ சென்சார்ஸை பற்றி நான் வந்து சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சார், சென்சார் தெரியாது, பட் ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுட்டோரியல் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்சார், அந்த சென்சாரில் என்னென்ன பின் இருக்குது, அந்த பின்னோட ப்ராசஸ் என்ன, அது எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகும், அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ அந்த சென்சார்ஸோட யூசஸ் வந்து நம்மளோட ஐஓடி டிவைஸை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணலாம். தென் இதுதான் ஆர்டினோ கார்டு. நான் சொன்ன கார்டு இதுதான். இந்த கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட், அமேசான் அந்த மாதிரி இதிலே கிடைக்கும், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நீங்கள் இதை கூட வாங்கலாம். இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஐஓடி டிவைஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? இந்த கார்டை வாங்கி நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கார்டு ஆர்டர் பண்ணி சேம் எக்ஸாக்ட் இதே கார்டு தான் வரும், வேறு எதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டெல்லாம் வராது. இந்த கார்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கார்டை வந்து பவர் ஆன் பண்ணுற பட்டன். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா +5 வோல்டேஜ் கொடுத்தா போதும். நீங்கள் அந்த +5 வோல்டேஜ் வந்து கொடுத்துட்டு நீங்கள் வாங்குகிற சென்சார்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டேட்டா போர்ட்டுன்னு வரும். எஸ், டேட்டா போர்ட்டில் வரும். நீங்கள் டேட்டா போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது வந்து பவர் போர்ட்டு, இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா போர்ட். அந்த மூணு பின் பார்த்தீங்கல்ல சென்சாரில், அந்த 3 பின்னை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணால் போதும். A0, A1, A2. ஸோ இங்கே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். அந்த சென்சார் வந்து என்ன ஆகிடும்னா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சரி, நடுவில் இங்கே ஒன்று இருக்குல்ல, இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை சிப்புன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஐசி.
இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இதுதான் ஆக்சுவலாக ப்ராசஸர். இதுதான் இந்த ஆர்டினோ கார்டோட ப்ராசஸர். இந்த ப்ராசஸர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு சென்சார் சொருகி இருக்காங்க. அது என்ன சென்சார், அது எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகணும், பவர் வந்துச்சா, வேற பவர் கார்டு சொருகி இருக்காங்களா, தென் இங்கே வந்து நெட்ஒர்க் கார்டு சொருகி இருக்காங்களா, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபை ரவுட்ரு ஒய்ஃபை கார்டு ஏதாவது சொருகி இருக்காங்களா அப்படின்றதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா. செகண்ட் பாயிண்ட்டு, இந்த சென்சார் இங்கே சொருகி இருக்காங்கல்ல, இந்த கனெக்ட் பண்ணியிருக்க சென்சார் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும், அது ஃபங்க்ஷன் ஆன டேட்டாவை எங்கே கொண்டுட்டு போகணும், அப்படி எது வழியா, அதாவது யூஎஸ்பி கேபிள் வழியாவா, அல்லது ஒயர்லெஸ் மோடம் வழியாவா, அல்லது டேட்டா ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள் வழியாவா கொண்டுட்டு போகணுமா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராசஸர். இந்த ப்ராசஸருக்குள்ளே தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதி சேவ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? எனக்கு எங்கள் லேபில் வர ப்ரோக்ராமே எழுத முடியல, இதில் வர ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்கிறீங்களான்றீங்களா? அப்படிலாம் இல்லை. இதில் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இன்டர்நெட்டில் ஃப்ரீயாகவே இருக்குது. சரிங்களா? இப்போ ஐ எம் டோட்டலி ஜீரோ, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, எனக்கு சும்மா லைட்டாக கம்ப்யூட்டர் தெரியும், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? எனக்கு கம்ப்யூட்டர்னா என்ன, டிவைசஸ்லாம் என்னென்ன இவ்வளோதான் தெரியும். அதே போல் என் காலேஜில் வந்து C++ நடத்திருக்காங்க, நான் பார்த்தேன், படித்தேன், ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டினேன் லேபில், முடிஞ்சது, அவ்வளோதான். அதை எங்கே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினைச்சீங்கன்னா அது இந்த உங்களுக்கு இடம். சரிங்களா? நீங்கள் காலேஜில் எப்படி படிச்சிங்களோ நீங்கள் இன்டெப்த்தாக போய் டைவ் பண்ணி நிறையன்றது அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் சோர்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த சென்சாரை எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், அதோட டேட்டா எப்படி கலெக்ட் பண்ணணுன்றத இங்கே இருக்குது. பட் நீங்கள் இங்கே படித்ததை வச்சு தான் அங்கே அப்ளை பண்ண முடியும். பிகாஸ் அடிப்படையாக நீங்கள் இங்கே தான் கற்றுந்துருப்பீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பைத்தானில் கோடு எழுதுறது, C++ல எழுதுறது, அதை பற்றி வந்து நீங்கள் ஒரி பண்ண வேணாம், எல்லா கோடும் ரெடிமேடாக நெட்டில் இருக்குது. ஜஸ்ட் நீங்கள் எடுத்து இதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆர்டினோ கார்டு தான் அந்த ஒரு IoT ப்ராசஸ் பண்ணுறதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான். ஸோ இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு பேசிக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. இதை நீங்கள் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நீங்கள் IoT டிவைஸ் நீங்களே ஒரு ஓன் டிவைஸ் வந்து பண்ணலாம். தென் இதுதான் நான் சொன்னேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து USB கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. இதோட இன்னும் 2 USB கேபிளை உங்களோட சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் சொன்னல ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி, ஒயர்லெஸ் RF கனெக்டரில் பண்ணலாம், வைஃபைல பண்ணலாம், ப்ளூடூத்தில் பண்ணலாம், ட்விஸ்டட் பேர் கேபிளில் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டியில் பண்ணலாம். அதில் USB கேபிள் ஒன்று தான், லைக் இதுக்கு சொல்கிறோம்ல கேபிள், அந்த மாதிரி நம்ம உங்களோட மொபைல் ஃபோனை கனெக்ட் எப்படி சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ண சிமிலர் அதே தான். அந்த மாதிரி கேபிள் கூட இதில் கனெக்ட் பண்ணி இந்த ப்ராசஸிங் பண்ணி வரக்கூடிய டேட்டாவை கொண்டுட்டு போயிட்டு சிஸ்டமில் கொடுக்குற வேலையை வந்து செய்யும். தென் இது ரீசெட் பட்டன் ஆன் ஆஃப், 7 வோல்டேஜ் வந்து எடுத்துக்குது இதில், DC பவர் அண்ட் ஜென்ரல் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இதுதான், அண்ட் பவர் அனலாக் டிவைசஸ் இதுதான். தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80 மேக்னாட் 328 MCU இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிவைசஸ் இருக்குது. இது ஒரு ஆர்டினோ கார்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டிவைசஸ் வந்து ஸோ யூனோ கார்டுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜம்பர் செட்டிங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எழுதி வச்சிருக்க ப்ரோக்ராமை கம்ப்ளீட்டாக எரேஸ் பண்ணுறதுக்கும் திரும்ப வந்து ப்ரோக்ராமை வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த MCU ப்ரோக்ராமிங் கனெக்டர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஒரு கார்டு வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினோ கார்டை யூஸ் பண்ணி இப்போ என்னோட ரூம் டெம்பரேச்சர் நான் சென்ஸ் பண்ண போகிறேன். இங்கே எந்த ஒரு ஒயர்லெஸ் டிவைஸும் இல்லை, இந்த ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஒயர்லெஸ் டிவைஸ் இல்லை. பட் நான் சென்ஸ் பண்ணுற டேட்டா இன்புட் போகணும். பக்கத்து ரூமில் என்கிட்ட லேப்டாப் சர்வர் இருக்குது, அதில் என்னால் இந்த மிஷினை வந்து நான் வந்து ப்ளூடூத்துன்ற ஒரு ஆப்ஷனுக்கு நான் போவேன். சாதாரணமாக நம்ம ப்ளூடூத்தை மொபைல் எப்படி நம்ம ஒரு மொபைல் இன்னொரு மொபைலையும் ப்ளூடூத் மூலயமா பேர் பண்ணி டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுவோம். நம்ம மொபைலில் இருக்க ஒரு ஃபோட்டோவை இன்னொரு மொபைலுக்கு அனுப்புவோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் டிவைஸை வாங்கி அந்த USB கனெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ப்ளூடூத் வழியாக டேட்டாவை சென்ஸ் பண்ணி அனுப்பலாம். இல்லை என்கிட்ட வந்து ப்ளூடூத் இல்லை, இந்த ரூமில் வந்து என்கிட்ட இன்டர்நெட் ஒய்ஃபை இருக்குது, ஹோல் காலேஜ்லையுமே ஒய்ஃபை ரவுட்டர் இருக்குது, எனக்கு இந்த ரூமில் ஒய்ஃபை இருக்குன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஆர்டினோ கார்டு So how many of them are from CSE background? Can you just raise your hand? Okay, good. So most of the audience, and maybe the other 25% would be around with EC and EEE, right?
So that would be the remaining part, I hope. Fine. So what is the need for IoT? So today we are going to discuss about Internet of Things. So what is going to be the buzzing word around the world nowadays? So everybody is being very much confident and எல்லாரும் அந்த வார்த்தையை திருப்பி யூஸ் பண்றாங்க. Internet of Things is a very much important term. So Internet of Things is going to play a major role in either in terms of healthcare or smart city or smart village. So whatever may be the aspect we are thinking, இந்த டேர்ம் தான் திருப்பி சொல்லிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஏன் இவ்வளவு நாள் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை பத்தி திருப்பி பேசுறாங்க. ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் சம்திங் அனாயிங், ரைட்? ஏன் இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்? வாட் இஸ் த நீட் அபவுட் இட்? ஏன்னா இப்ப நான் மார்னிங் எந்திரிச்சு நான் காலேஜுக்கு வர போறேன். ஸோ அஸ் யூஸ்வல் மை 9 to 5 ஷெடியூல் would be there. So I'd be doing my classes, teachers வருவாங்க, classes எடுப்பாங்க, நோட்ஸ் தருவாங்க, அதை படிக்க போறேன், செமஸ்டர் வரப்போது எழுத போறேன், பாஸ் பண்றோம், நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர், இவ்வளவுதான், ரைட்? ஸோ பட் நவ் we are going to think about, or we are going to get a deep dive into a technology which is driving us. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு காலையில இருந்து நான் ஒரு 1 hour நான் ஒரு ஒர்க் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, அதுல ஒரு 10 to 15 minutes இந்த IoT என்னோட வேலையை பார்த்திருக்கு. நம்ப முடியுதா? Can we believe that? Is it bit annoying? அதாவது எனக்கே தெரியாம என்னோட வேலைய, ரைட், எனக்கே தெரியாம என்னோட வேலைய ஒரு டெக்னாலஜி மூலமா I am trying to do it, but I don't know how it has done or helped me. So today we are going to find, or today we are going to discover how it is driving us. So I am going to think and I am going to discuss about how IoT is driving us. So let us say, na morning இன்னைக்கு 4:45 I think so while I am waking up. So என்ன பண்ணேன், immediately I have taken my smartwatch and I have viewed. Right? So what is the thing it is going to do? It is going to track my calorie. It is going to count how many steps I am walking from morning 4:45 until up till now. Right? Then it is going to say, so morning while I am coming near to some toll gate, I think so Ulundurpet, so I have stopped, I have taken some food and I have given the entry like I have today taken some 1200 calories or some part of food, this much calorie I have taken. So whether I have burnt the calories whichever I have taken it forward or not, right, I am going to think about it. So இது எல்லாமே எனக்கு தெரியாம என் கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், அவன் பார்த்துட்டே வரான். ரைட்? ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா, எனக்கு தெரியாம என்னை ஒருத்தவங்க வாட்ச் பண்றாங்க. அட்லாஸ்ட் அவன் எனக்கு தெரியாம என்னை வாட்ச் பண்ணி நீங்க இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னு என்ன சொல்றான், அதை நான் டெக்னாலஜின்னு சொல்றேன். ஸோ வாட் வி வில் பி சேயிங் இஃப் சம்படி இஸ் டூயிங் இட் லைக் திஸ்? யாராவது ஒரு விஷயத்தை இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தா நம்ம வீட்டில் என்ன சொல்லுவோம்? எனக்கு தெரியாம ஒரு விஷயத்த என் கூட இருக்கவனே ஒருத்தவன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான், பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நான் உன்னை அனலைஸ் பண்ண, இதுதான் நீ பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொன்னா அவன் என்னன்னு சொல்லுவோம்? கூட இருந்து குழி பறிக்கிறான்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? நண்பனே துரோகியா மாறிட்டான்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? எனக்கு தெரியாம எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான், இல்ல எனக்கு தெரியாம எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த எடுத்துட்டான். So somebody has copied some content from me. But what we are telling, this is what is known as technology, right? So I am saying, who is going to be sitting behind me and without knowing me tracking my statistics, and who is going to give me like this is the technology and you are being bound with this, and I am being forced to say, என்ன அவன் ஃபோர்ஸ் பண்றான், நேத்து நீ இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் நடந்திருக்க, இன்னைக்கு நீ இன்னும் இவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் நடக்கல, ஒழுங்கா நட, இல்லைன்னா நீ சாப்பிட்ட கேலரியை நீ இன்னும் பேர்ன் பண்ணலன்னு சொல்றான். ஸோ யாரோ ஒருத்தவன் சொல்றதை கேட்டுதான் நான் இருக்கேன். ரைட்டா? ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆல்சோ கால் இட் அஸ் ஸ்மார்ட்னஸ். இதைத்தான் ஸ்மார்ட்னஸ்னு வேற சொல்றோம். கரெக்டா? ஸோ IoT is like a technology which we should keep at a line above. I mean which we should keep as a step ahead. அவனை ரொம்ப பக்கத்துலயும் வச்சுக்கிற கூடாது, ரொம்ப தூரமா வச்சுக்கிற கூடாது. ரொம்ப பக்கத்துல விட்டுட்டோன்னு வைங்க, என் பேங்க் பேலன்ஸ்ல இவ்வளவு இருக்கு, இதை வாங்கிக்கோ, இது உனக்கு நல்லதுன்னு அவன் எனக்கு சொல்லுவான். ரைட்டா? ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வாட் ஹேப்பனிங், ரைட்? ஸோ லெட் அஸ் சே இவங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு 2 daysக்கு முன்னாடி ஒரு ஹெட்செட் வாங்கணும்னு அமேசான்ல பாக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் 2 daysக்கு அப்புறம் அவங்க சம் அதர் திங் வாங்கணும்னு அமேசான்ல பாக்குறாங்க.
அப்ப என்ன காமிக்குது? Last 2 days back you have tried to see this product, so you have viewed this product but you have not yet purchased. Please purchase it as soon as possible. It is still inside your car. நான் அதை பார்த்துட்டு அதை மறந்துட்டு நான் வெளியே போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். பட் சிஸ்டம் அதை மறக்கல. ஐ மீன் the cloud, the technology, whichever we are relying or whichever we are trying to run behind, it doesn't forget it. So இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல, ஐ மீன் இன்னைக்கு இந்த ஃபார்மல் டிஸ்கஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, how to take the positive aspect or in a day to day life, how to take the technology as a friend and how to keep away the technology as my enemy. I am again repeating it. ஒரே ஆள் தான் இருக்கான், அவனை எப்படி ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கணும், எந்தெந்த விஷயத்துல அவனை எனிமியா வச்சுக்கணும். This is what we are going to see, right? I think I have made the context very much simpler. So as they have given a brief introduction, so let me formally introduce. Myself is Dr. Preeth R. I am associated with IIITD&M Kancheepuram. So I am an assistant professor in Department of CSE. So right. So as I said, உங்களால நம்ப முடியுதா? ஒரு 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 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியோ ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியோ எங்க அப்பாட்டையோ இல்ல எங்க 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 அங்கிள்கிட்டயோ இல்ல எங்க தாத்தாட்டையோ போய் கவலைப்படாதீங்க தாத்தா, உங்க வாட்ச் உங்களை பத்தி எல்லாமே எனக்கு சொல்லுன்னு சொன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? சிரிச்சுட்டு இவன் நல்லா தான் இருந்தான், படிக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருந்தான், இப்ப என்னமோ வாட்ச் எல்லாம் பேசுன்னு சொல்றான் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? இப்ப அதே மாதிரி நான் என்ன சொல்லுவேன், கவலைப்படாதீங்க தாத்தா, உங்களை பார்க்கணும்னாக்க நான் லெட்டரோ ஏதோ போட மாட்டேன், உங்கள்ட்ட ஒரு போன் ஒண்ணு கொடுக்க போறேன், அந்த போன்லயே நீங்க என்ன பாருங்க, நான் அங்க இருந்துட்டு என்ன பார்ப்பேன். என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? சரி, இவ ஏதோ படிச்சோன்னு நினைச்சு நம்மளை ஏமாத்த ட்ரை பண்றான் அப்படிதானே நினைப்பாங்க, ரைட்? பட் வெதர் இட் ஹேப்பன் டுடே, அதே இது நடக்குது இல்லையா? So how it happened? That is how communication came into picture. That is how technology have made an imprint into India, right? So whenever we are trying to run behind a technology, so it says like this fellow is running behind the technology, so I will be his friend. So that அதுக்கு என்ன அத்தியாயம், அதுக்கு என்ன அதனால இருக்கும்? ஏன்னா என்னோட மூளை தான் அதுக்கு அத்தியாயம். நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு நான் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டெக்னாலஜி எனக்கு சொல்லுது. அப்ப என்ன ஆச்சு? என்னோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கா? இல்ல, ரைட்? அதான் நடக்குது. நான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஹெட்செட் பார்த்திருக்கேன், அதை நான் வாங்கல. 2 நாளைக்கு அப்புறம் என் மூளையில இல்லாத ஒரு விஷயத்தை என் மூளையில டம்ப் பண்ண நினைக்குதுன்னா அப்ப என்ன பண்ணுது? Right? So this thing is happening where we should be awake. That is what we are trying to say it as an cyber security. So what is here is known as the dumb device becomes smarter. My dumb device becomes smarter. My device which is to be always intelligent is going to become dumb, right? என் மூளைய நான் என்ன சொல்றேனோ அதை கேட்காம 2 நாளைக்கு முன்னாடி நான் என்ன சர்ச் பண்ணனோ அதை சொல்லி இதை வாங்குன்னு சொல்ல வைக்குது பாத்தீங்களா? So that is what is happening around us. So என்ன பண்ணலாம்? As an engineer, whether we can accept it directly? So everybody says IoT is a very much good topic, so everybody is running, so I will also start running behind it. So what we are doing as a research experts in India, இங்க இருந்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? That is what is known to know like how to restrict the technology, at the same time how to take the essence from the technology. அவன்கிட்ட ஏதோ ஒரு இருக்கு, he is a very good person, but அவனை ஒரு தூரமா வச்சுக்கிற வரைக்கும் very good person. அவன்கிட்ட இருந்து நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் தான் எடுக்கணும். அவன்கிட்ட இருக்கு தேவையில்லாததெல்லாம் அவன்கிட்ட நம்ம கொடுக்கவே கூடாது. கொடுத்தோம்னா நம்மளை முட்டாளாக்கி ஓரமா உட்கார வச்சுட்டு he will do the all the work. That's what happening, right? So whenever you are trying to buy a new phone, wow, it looks really good, yeah. So I am having an Android OS with me. I agree to all the terms and conditions. Next. என் மூளைய டோட்டலா அவன் கடமான வச்சுட்டேன். யாருக்கு? The person, those who are going to take all my data. It may be anyone. Why I should give my data to him? Whether he is going to pay, whether have he given anything to me? நான் இன்னைக்கு காலையில என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவன் எனக்கு எது காசு கொடுக்குறாங்க? நான் காசு கொடுத்து ஒரு போன் வாங்குறேன், கரெக்டா? நான் காசு கொடுத்து ஒரு போன் வாங்குறேன். அந்த போனை நான் எதுக்கு வச்சிருக்கேன்? அந்த போனை நான் எதுக்கு வச்சிருக்கேன்னா எனக்கு தேவையானது. நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு பேசணும், நான் எங்க அப்பாவுக்கு பேசணும். I should speak to my mother. So this is how engineers should think. So what is our role in this? We should think which one should be taken forward
which one is to be avoided? So I am saying everything is going to be smarter and everything is being present in our internet. So whenever there is an internet, I can rely on some communication protocol. So I will be saying like either it's a wired or wireless technology which is going to be, I can put my data over it. Immediately I will take a selfie. Today morning I was there in Ulundurpur. Now I am moving to T.S.M Jain College of Engineering and Technology. இதை தூக்கி நான் Facebookல போடுவேன், right? So what it will do? Okay, this fellow is roaming somewhere around this geographical area. So next half an hour, I will get a message from Google stating that why can't you visit to Senji which is nearby here, maybe 30 minutes around me. So என்ன பண்ணுது, நான் அடுத்து இங்க முடிச்சுட்டு எங்க போகணும்னு அது எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுது. சரியா? அடுத்து என்ன சொல்லணும், இன்னொரு 1 இயர்க்கு அப்புறம், just 1 year back you have visited to T.S.M Jain College of Technology, why you are not going it again there? So என்ன பண்ணுது, நீ எங்க போகணும் 1 வருஷம் கழிச்சுங்கிறத 1 year கழிச்சு நான் மறந்துட்டேன் இந்த டேட்ல இங்க வந்தேன்றத, பட் Google is giving you. So we should be very much careful in sharing the data in internet. I think like I am taking a photo and I am posting in my FB post so that my friends are going to watch this. But just remind it, it's not been watched by my friends alone. It is being watched by somebody else who is sitting there. Big Boss மாதிரி தான் இல்லையா? என்ன சொல்றாங்க அதுல, ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது, கரெக்டா? ஆனா இங்க நம்மளால ஓட தேவையில்ல, ஒளிஞ்சுக்கிற முடியும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், ஒளிய தெரியாம சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் போய் கொடுத்துறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம், எவ்வளவு தெளிவா அவங்கள தேவையான அளவுக்கு யூஸ் பண்றதுன்றத பார்க்கணும், ரைட்? ஸோ I am little bit moving with respect to the technical grounds behind it. So whenever I am saying like an IoT network, so generally if I want to speak behind 10 to 15 years back, right, or just 10 to 15 years back, or literally if I want to go to 1990s, literally 1990s நானே பிறக்கல, so 1995, let us say, right? So while I am doing my schoolings, so while I am எங்களோட ஊருக்கு, whenever I am going to my villages, so my father will say like, this is what is going to be my village. So இங்க இருக்கதெல்லாம் வந்து, this is going to be my paddy crop, this is going to be my sugarcane crop. So இதெல்லாம் இது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ரைட்? ரைட், இதெல்லாம் இதுன்னு எனக்கு ஒரு ஆள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. I am taking it forward. ஆனா இப்ப நம்ம என்ன பண்ண ட்ரை பண்றோம்னா, நான் போய் அதை பார்க்க தேவையில்ல, I am trying to deploy some nodes some here and there. So இது மாதிரி நான் வந்து சென்னைக்கு ஒர்க்கா போறேன், right? So you take care of my lands and whatever the parameters that are being there. I am deploying a soil sensor inside my field. So tell me whether I should pour water today or not. If I need to pour water today, just let me know. I will turn on my pump, water will come through my channel and it will be go to this particular field. Next, what I am trying to do, so it says me the height of the crop has came to, let us say, some 4 feet or likewise. So now I can say like my crop is being ready to reap, right? So make a harvester or reaper to come here and do the work. So ஒரு wireless sensor நோடுன்னு ஒரு நோட வச்சு ஒரு மனுஷங்க பார்க்க வேண்டிய வேலையை I am trying to operate by sitting somewhere else. Again, இதே விஷயத்தை ஒரு 10 years முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம்னாக்கா, what would have been said? They might have been laughing at us, right? So எங்க தாத்தாவையோ இல்ல எங்க அப்பாவே கூட்டு போய் லேண்ட்ல நிக்க வச்சு, இங்க ஒரு நோட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க, 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 நீங்க எல்லாருமே வீட்டுக்கு போயிருங்க, நான் எப்ப தண்ணி விடணும்னு சொல்றேனோ அந்த நேரத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா மோட்டர்ல இருந்து தண்ணி வந்து இதுல விட்டுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்னா, வாட் வுட் ஹேவ் பீன் தி எஃபெக்ட்? ஏதோ இருக்கதே க்ளோஸ் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டான், right? That would be having their thought, right? Already there was no rain and no processing, so he is something trying to do which is he is not familiar with. But whatever the technology which I am going to speak is being familiar with the kid, or which is being familiar with the kid who is going to just study a 5th standard, 6th standard. So I cannot say like I am going to use an IoT network for my research. They will laugh. 6th standard do this, yeah? நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அதுல? So as the research aspect, as an engineering student from computer science and ECE, what I should do in that? Nothing. I am having a network.
நான் என்னோட நோட்ஸ் எல்லாம் டிப்ளாய் பண்ணிட்டேன், ரைட்? என்னோட நோட்ஸ் எல்லாம் டிப்ளாய் பண்ணிட்டேன். நான் என்ன சொல்றேன், இந்த நோடு ஒரு சாயில் சென்சார் நோடு, இந்த நோடு ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார் நோடு. ஸோ இந்த நோடெல்லாம் நான் ஃபீல்ட்ல சென்ஸ் பண்ணோன்னே இந்த டேட்டாவெல்லாம் அது கிளப் பண்ணி எனக்கு கொடுக்கும். அந்த டேட்டாவை நான் என்னோட ரிமோட் ப்ராசஸிங் சென்டருக்கு யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ தட் டேட்டா வுட் பி ப்ராசஸ்ட் அட் த பேக் எண்ட். ஸோ அந்த டேட்டாவை வச்சு ஐ ஷுட் மேக் அன் ஆட்டோமேட்டட் டிசிஷன். அவ்வளவுதான், இதுதான் ஒர்க். இதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரை கூப்பிட போறேன், ஒரு இசி இன்ஜினியரை கூப்பிட போறேன். இசி இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த நோட் எல்லாத்தையும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி ஐ வில் பி கிவிங் தட் அஸ் அ மாடியூல், deploy it in my sand, right? Deploy it in my field, collect the data. ஒரு டேட்டா இங்க இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும், ரைட்? ரைட். ஸோ ஒரு இப்ப நான் என் போன்ல வந்து ஒரு சாங் வச்சிருக்கேன், ரைட்? ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் 10 years பிஃபோர் ஒரு போன்ல இருந்து ஒரு சாங் இருக்கும், இன்னொரு போனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா எப்படி பண்ணுவோம்? ப்ளூடூத். மேபி ப்ளூடூத் ஆல்சோ மேபி பிட் லேட்டஸ்ட்னு தான் சொல்லணும். அதுக்கு முன்னாடி you will be using a wired cable that is known as USB cable. So I am saying 10 years before means, let us say by 2011 or 10. I think so at that is the period where shops are very much popular. USB cable charging செய்து தரப்படும், டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் செய்து தரப்படும், ரைட்? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும், தெரியுமா? பார்த்திருக்கீங்கல்ல? மேபி யூ might be bit more kids. So this is what is happening. அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு டெக்னாலஜி வந்துச்சு, that is known as IR technology. நம்ம போன்ல பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு கருப்பு கலர்ல ஒரு ஃப்ரண்ட்ல ஒரு இது இருக்கும். ஸோ இங்க இருந்து நான் டேட்டாவை சென்ட் பண்ணிட்டு அந்த போனே இப்படி வச்சிருப்பேன், அது இப்படியே வச்சுட்டே இருக்கணும், ரைட்? ஸோ இட் ஷுட் பி தேர் ஃபார் நியர்லி ஃபார் 5 to 10 minutes, so that the entire data, because its bandwidth is bit low, right? It cannot transfer the data immediately. So generally still I remember while doing in my UG days, I will, if any good song or anything comes, I will get it my friend to get it that I will use his IR and this IR, we will put it in our beds and we will go for mess for taking our lunch or breakfast. Then we will return and come back and see that song would have been transferred. But now whether it is happening like this, in a fraction of second it's happening, right? So I can use share it, or I can just upload it in my OneDrive or my G drive directly. Whoever friends need this, I will be just passing this link, just download. அதுக்கு மேல தேவையில்லைன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொல்றதுக்கே தான் நம்ம கூட ஒருத்தவங்க வச்சிருக்கோம், வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ். அதுல சொல்லிடுவோம் இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு, இந்த லிங்க்ல இருக்கு, போய் தேவையானவங்க எடுத்துக்கோங்க. So what is been moving? The communication is getting advanced, right? So government is also trying to focus on this. Up to now, we have been speaking about if 3G comes, it would be better in terms of connection. Yeah. Then what we spoke, if 4G comes, that network would be very good. 4G network வந்துட்டா எல்லா இடமும் சூப்பரா இருக்கும், ஈஸியா நான் கனெக்ட் பண்ணிடுவேன். But today, just 1 month back, Honorable Prime Minister of India has launched 5G. So now what we are saying, if 5G comes, then I can do everything, right? So what is happening? The generation of communication changes, but the data that we are trying to transfer from one place to one place doesn't transfer. So what I am trying to do, my reason is going to be same, right? I am going to sense it, I am going to control it. While I am collecting the data and I am trying to bring it to my real world, அந்த ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி நான் ரியல் வேர்ல்டு கொண்டு வர்றதுக்கு what are and all the techniques or forms I am trying to use? It varies from, I cannot say years to years. Even nowadays I should say it is changing from 6 months to 6 months. My software update patch is working like that. 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ண, now it is saying it is out of date, right? So my communication is going forward. While I was having my mobile which is equipped with, it is having eligibility to have 2G, is nowhere going to be used today. The phone which is supported for 3G is nowhere going to be used today. The phone which is going to be used for supporting for 4G would be nowhere used today in another 2 years. So டேட்டாவும் நிறைய ஆகிட்டு இருக்கு, அதுக்கேற்ற அளவுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அட் த சேம் டைம், வாட் இஸ் த திங் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ வித் தட், இட் பிகம்ஸ் சேம். Can anyone just say what is the thing between the 4G and 5G? எதனால 5G போறோம்னு நினைக்கிறீங்க? So now they are saying for IOT systems 5G would be very much easier for communication and its spectrum is good. Why they are going? Is there any idea behind it?
எதனால போறோம்? Okay. Okay, speed is one parameter. Anything else? Again, time is inversely proportional. If the speed is good, the time would be less, right? Anything else? Anything else? Okay, how I would be classifying the speed of my network? என்னோட நெட்வொர்க் நல்லா ஸ்பீடா இருக்குப்பா, ஒரு 1 GB படம் வந்து within 30 minutes என்னோட டோரண்ட்ல டவுன்லோட் ஆகுது. How I will say? See, if I am having a car, I will say my car moves at a speed of 100 km/h, right? If I am having my network, on what quantity or on what metric I will say my speed is good? என்ன பண்ணுவோம்? என்ன ஐடியா? பேண்ட்வித் னு ஒன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல? பேண்ட்வித் கேள்விப்பட்டது இல்லையா? So this particular network is in 1 GHz bandwidth. At a data rate, I can download a particular thing at 1 GHz per second. So my bandwidth should be well enough. So if I am having a sufficient bandwidth, then I can do my download, or then my internet would be overall, it would be quick and good. So I can do my works bit faster. That's what speed comes in. So whenever I am saying it as 5G, we are trying to go for an enhanced bandwidth version. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த bandwidth விட இப்ப நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா bandwidth யூஸ் பண்றோம். That is not alone the only reason. The other reason is like the volume got increased. What is the volume? What is the volume? What is volume mean by here? Not in storage. What is the need for storage with internet? Yes, ma'am is correct. Number of users, right? Right? இப்போ வரைக்கும் பார்த்தா நான் மட்டும் தான் வச்சிருந்தேன், right? Maybe 5 years back, ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல பார்த்தா 30 mobile phones இருந்துச்சு, right? So same in 1 month it was 60, right? Then it was 3,600, then it was 3,600, right? It is getting enforced exponentially. So whenever I am saying like a particular quantity becomes exponentially, whenever it is going to fetch upon with the same bandwidth, then I should be very much careful in whatever I am trying to see. So volume is being getting higher, right? இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எங்க வீட்டுலனா நான் வச்சிருப்பேன், எங்க தாத்தாட்ட பேசணும் அப்படின்னாக்கா எங்க ரிலேஷனோ யாரோ ஒருத்தவங்கள்ட்ட சொல்லி நான் போன் பண்ணுவேன், எங்க தாத்தாட்ட போய் போன் கொடுங்க நான் பேசுவேன்னு மேபி ஒரு 5 years முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன். இப்ப நான் சொல்ல முடியுமா அந்த மாதிரி? என்னது உங்க தாத்தாட்ட மொபைல் போன் இல்லையா? என்னது உங்க வீட்டுல ஒரு மொபைல் போன் தான் இருக்கா? They will be asking us with bit astonishing fact, right? So the volume is getting increased, that forces to increase the number of users, those who are going to use the internet. Now coming back to IoT, how it is related. Whenever I am saying that this is going to be an IoT network, I am having the data with me. And the data எல்லாமே இருக்கு. லாஸ்ட் டைம் நான் இதே நேரத்துல எவ்வளவு இந்த லேண்டுக்கு நான் தண்ணி ஊத்துனேன், எவ்வளவு இட் வாஸ் த ப்ரொடக்ஷன் மெட்ரிக், எவ்வளவு பேடி வந்து எவ்வளவு எடுத்தேன், எவ்வளவு சுகர் கேன் ஈல்டு வந்துச்சு, எல்லா மெட்ரிக்குமே இருக்கு. ஆனா இப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன், அந்த டேட்டாவை எடுத்து கொண்டு போய் தனியா ஒரு இன்ஜின்ல போட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி, ரைட், I am going to put it into, let us say, like an engine. That engine is going to give me a metric like at this day do this, at this day do this. திங்கக்கிழமை இந்த ஒர்க்க பண்ணு, செவ்வாய்க்கிழமை இந்த ஒர்க்க பண்ணு, போன தடவை வந்ததை விட உன்னோட ப்ரொடக்டிவிட்டி மெட்ரிக் அதிகமாகும். This is what IoT plays to be in a crisp. Now நான் ஒரு இன்ஜின் சொல்றேன் பாத்தீங்களா, அந்த இன்ஜின் தான் டெக்னாலஜி. So now what I am going to do, I am going to deploy my sensor nodes. So once I have deployed my sensor nodes, I am going to collect the data. After collecting the data, I am going to get the knowledge out of it. And the data எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு I am spreading it. After that, I am trying to infer the data from it. What is the performance metric that is going to boost it? Last time இவ்வளவுதான் என்னோட production metric alpha-na, next I am supposed to get beta. So what is the transition between alpha and beta? How I am going to achieve it? அதை அனலைஸ் பண்ண போறேன். For that I cannot say like I need a complex network. நான் பெரிய ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துட்டு போய் என்னோட லேண்டுக்குள்ள வச்சு என்னோட டேட்டா ஃபுல்லா நோட சென்சார்லாம் டிப்ளாய் பண்ணி பெரிய பெரிய வயர்லாம் கொண்டு போய் உள்ள விட்டு எல்லா டேட்டாவும் கனெக்ட் பண்ணி
இப்ப நீங்க உங்களோட அக்ரிகல்ச்சரை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, நான் இங்க கொடுக்குறேன் அப்படின்னா whether they will do, will they do? They will laugh at me. என்னப்பா இது, ஏதோ ஒரு பெரிய ஏதோ ஒரு இதை கொண்டு வந்து இங்க வச்சுட்டு இங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுன்னு சொல்ற, இது இருந்துச்சுன்னா நாங்க எப்படி அக்ரிகல்ச்சர் இது பண்ண முடியும், என்ன இதுல என்ன மெஷர்ஸ் பண்ண முடியும், வாட் ஆர் த திங்ஸ் we will be taking it forward. So do something but don't do it in front of me. என்னனால பண்ணு, ஆனா இதெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சு பண்ணு, எனக்கு ரிசல்ட் மட்டும் கொடு. That is what IoT drives. I am doing it in one place. I am sending the data to my cloud, even to not a place which is geographically located, to a place which is going to be not geographically associated with it, and do the process there. Just send the data from there to here. I will do the remedial work. That is what is here. I am having a data. I am trying to use and gather knowledge. To gather the knowledge or to convert the knowledge into wisdom, I am going to do it in the cloud. That's what we are calling that as an intensive computing. We are saying about data intensive task. This is what is happening. I'll be collecting my data, put it into the cloud. The cloud will give the data to me. Don't keep such some more devices here. So நான் என்ன சொல்றேன், node எல்லாத்தையும் deploy பண்ணுங்க. Let us say a Zigbee modem or an Wi-Fi access point that may be fit in some other places to get the geographical data. Just collect that data, right? So you put it in the cloud. Then you give a message to your farmer or to your brother or to your sister like, this is the status today. What are the remedial measures you should go and do it. So இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து இந்த பெஸ்டிசைட் போடணுமா, போய் போடுங்க. இந்த இதுல வந்து இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல இந்த சாயில் மெட்ரிக் லெவல் சரியில்லை. So I need some nitrogen component to be added. I need some potash to be added. Do that. This is what is known as agricultural aspects in IoT. So now we know how this is going to work, right? So one is like integrate, one is like analyze, another one is like connect. I am integrating everything, I am connecting it to a network and analyzing it. But இன்னும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லல, எப்படி இந்த டேட்டாவை நான் இங்க இருந்து ரிமோட்டா கிளவுடுக்கு கொண்டு போறேன். How I am going to do that? Is it possible? See, if I am, let us say I am taking a photo now, I am trying to put it in my Twitter or FB and saying like I am at this geographical location in T.S.M college near Kalakurchi. So what I am trying to say, okay, so he is in the place that is been there. I am using internet as my network, I mean my network channel medium to send the data from this point to that point. But can I do that in a field? Can I use a node? So mobile is different nodes. See, mobile is a thing which can having a small processing unit, but sensor node is a thing which needs an actuator to process it. That means if there is a fire detection alarm that is fitted into my system, my fire detection alarm will sense that there is a fire here. But I need என்ன வேணும் இந்த இடத்துல ஃபயர் ஆயிருச்சுன்னு சொல்றதுக்கு. எப்படி ஃபயர் ஆயிருச்சுன்னு நம்ம சொல்லுவோம்? Let us say I am having a fire detection system. Sensor will be detecting the environment. It will say the temperature is high. But fire ஆயிருச்சுன்னு அங்க இருக்கவங்களுக்கு எப்படி எனக்கு தெரியும்? என்ன ஆகும்? எப்படி எனக்கு தெரியும்? ஜெனரலா ஒரு ஃபயர் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க, or a theft detection system வச்சிருக்காங்க, right? Some sensor is there. It is analyzing my environment. How I will come to know like there is a fire here? There would be an alarm, right? So it will be giving a huge sound. I am really having my buzzer which is give me a huge sound. So whatever I am saying like this, an alarm or buzzer, this is known as my actuator. Whatever is the node that is going to sense my environment around me, this is known as my sensor node. So sensor is going to collect the data. Based upon the data, I will keep a threshold. ஒரு threshold வச்சிருப்பேன். So 25 degree Celsius, okay. So இப்போ வந்து AC வந்து 25 degree Celsiusல இருக்கு. I am having a centralized AC. So I have managing it. So when it goes up to 35 degree, okay, there may be temperature is bit high. So otherwise this medium is not having, I mean this hall is not having AC. So the temperature got raised. So it was 35 degree. When it goes to 50 degree or 55 degree Celsius, then I will get a doubt. Okay, something is wrong here. So it is crossing the threshold. Make my alarm to sound. Similarly, I will be having my sensor nodes deployed here and there.
whenever I will be having a threshold value, let us say the soil nutrient value of a soil, if it goes beyond some value, then I will say initiate the data, send the location of the data to the cloud. ஸோ எல்லா டேட்டாவும் எல்லா நேரத்திலையும் எடுத்து எடுத்து நம்ம கொடுக்க போறது இல்லை. அதான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், என் ஃப்ரெண்ட் இங்கே தான் இருக்கான், மை டெக்னாலஜி ஹியர், பட் எல்லா டேட்டாவும் நான் கொடுத்தேன்னா நீ இமிடியேட்டா இன்னைக்கு பேடி போடாத, இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீ சில்லி போடு, அதுதான் உனக்கு நல்ல அட்வான்டேஜா இருக்கும், இல்ல நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்கும், இட் வில் சஜஸ்ட் மீ. ஸோ ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு கிவ் மை என்டையர் டேட்டா டு ஹிம். எந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்கோ அந்த டேட்டாவை மட்டும் ஆக்சுவேட்டர் வச்சு ஐ ஆம் கோயிங் டு சென்ட் டேட்டா. So actuator is like a thing where it will give some alarm or some LED signals. I hope many EC students will be knowing about. Now, how computer science plays a picture? Communication. I need to have a protocol. I cannot rely on a wired HTTP protocol or a TCP/IP protocol suite. I cannot use a standardized IEEE standardized 802 protocol suite or some other specific protocol. I should use my plug and play protocol. So for that only in IoT they are saying like MQTT is one such protocol that is known as message queue telemetry transport. Otherwise I am going to have my hardware protocol. That's what we are saying it as Zigbee protocol. So adu enna pannuna, I'll be having my Zigbee. So I will be having my Zigbee between these two nodes, right? So after knowing about these two nodes, I'll be directly going into it. So if I want to show that closely, I want to add this. See here. See, this is how my Zigbee would be looking like. So what I will be doing, this Zigbee would be deployed in the field. That the Zigbee will be used to connect with 3 to 4 nodes. Or 4 node connect பண்றதுக்கு இந்த Zigbee வச்சிருப்பேன். After that, I will be using a microcontroller. So I have taken Arduino microcontroller. I will use this Arduino microcontroller to process the data. நார்மலா என்னோட போன் எடுத்து நான் இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்றேன்னா I am having an inbuilt processor within my mobile. சொல்றோம்ல. So what is the processor that is being present in your thing, your particular phone, right? So like that I am going to have a microcontroller. I will be having some microcontroller. After having this microcontroller fitted on this, so ஏன் இதெல்லாம் நான் சொல்றேன்னா, these are the things which it can be feasible to fit it on a field or for an healthcare application, whichever we are supposed to do. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய சிஸ்டம், ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் கேபிள் வயர், இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் நான் போய் என்னோட ஃபீல்ட்ல வைக்க முடியாது, right? So then what I will do, I will look into my Raspberry Pi. So this is going to be my onboard computer. So I will be using this for processing the data. Once collecting all the data, now the collected data will be sent to cloud via internet. So ஒரே ஒரு onboard computer வச்சிருப்பேன். That onboard computer will be doing my task of sending the data to them. So now we are clear with the structure. Node இருக்கு, டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுது. After collecting the data, either if I need to give a local inference or local information to the farmer, I will just use a normal buzzer or a normal actuator. இல்லையா, I will use a Zigbee network. So Zigbee is nothing different. Whatever we are using Wi-Fi, Bluetooth, right? So Bluetooth is ஒரு communication technology. Wi-Fi is ஒரு communication technology. அதே மாதிரி ஒரு lightweight technology Zigbee. இந்த Zigbee யூஸ் பண்ணி நான் டேட்டாவை ஒரு நோட்ல இருந்து இன்னொரு நோடுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன், அந்த நோட்ல இருந்து இன்னொரு நோடுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன். ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஐ நீட் டு ப்ராசஸ் இட். ஸோ அதுக்கு ஆர்டினோன்னு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணுவேன். இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஒரு சிங்கிள் போர்டு கம்ப்யூட்டர்ல வச்சிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் மை சிங்கிள் போர்டு கம்ப்யூட்டர் வில் பி லுக்கிங் லைக். Now what I should do, this single board computer should be connected to the cloud in the back. So ஒரே ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எனக்கு தேவை. பட் இதுல என்ன பிரச்சனை? Can anyone say what is the problem that would occur over here? Whether any problem will come? ஒரு மேஜர் இஷ்யூ இருக்கு. என்ன இஷ்யூ இருக்கு இதுல? Can anyone just try to say? பிராக்டிக்கலா சொல்லுங்க. ஒரு டேட்டாவை நான் வந்து எடுக்கிறேன், அதை வந்து just I am trying to forward it to my next another one node. From that node I am trying to forward to one processing unit. அந்த யூனிட்ல இருந்து கிளவுடுக்கு போகும். கிளவுட்ல இருந்து அதை ஒரு டிசிஷன் எடுத்து
திருப்பி ஃபார்மருக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, ஸோ கோ அண்ட் டூ அன் ஆக்ஷன் இமிடியட்லின்னு சொல்ல போறேன். என்ன பிரச்சனை இருக்குங்க? Communication, yes, okay. Something I am communicating, I am using some Zigbee notes and I am communicating. பட் ஒரு லேமேனா இதை போய் நான் எங்க வீட்டுல சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்போஸ் பண்றது என்ன சொல்லுவாங்க? Good. First they will not believe whether it would be accurate or not. I think so ma'am is trying to say yes. என்ன வச்சுப்பா உன்னை நம்புறது? நீ சொல்றத வச்சு நான் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டேன்னா எப்படி அது வரப்போகுது? எரர், பாயிண்ட் நம்பர் 1. இன்னொரு மேஜர் இஷ்யூ என்ன இஷ்யூ மேம்? சம்திங் மேம் வாஸ் saying. Okay, so probability of credentiality of my data, whether my data is secure and that many data would be going there or not. Yes, that is also a thing. But இதை விட இன்னொரு மேஜர் இஷ்யூ இருக்கு. ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் அ ஹிண்ட். இந்த இடத்துல ஒரு ஃபயர் ஆகுது, ரைட்டா? இந்த இடத்துல ஒரு ஃபயர் ஆகுதுன்னு என்னோட ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் வந்து ஒரு 1 hour கழிச்சு சொன்னா ஒத்துப்பீங்களா? 1 மணிக்கு ஆச்சுப்பா அப்படின்னு 4 மணிக்கு அந்த சிஸ்டம் உங்களுக்கு சொல்லுது 1 மணிக்கு ஒரு மேஜர் ஃபயர் ஆயிடுச்சு, போய் உடனே பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க வரும்போது என்ன இருக்கும்? வெறும் சாம்பல் தான் இருக்கும் இல்லையா? டிஸ்சார்ஜ் இந்த இதெல்லாம். So that should not happen, so don't take it in negative. I'm just saying for an example. So what is the issue? My latency, my delay. இது எல்லாத்தையும் நீ பண்ணி இதை ஒரு ஆன்போர்டு கம்ப்யூட்டருக்கு அனுப்பிச்சு ஆன்போர்டு கம்ப்யூட்டர் கிளவுடுக்கு போய் கிளவுட்ல இருந்து டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி ரிசல்ட் எடுத்து ரிசல்ட் திருப்பி என்னோட ஃபார்மரோட போனுக்கு வந்து ஃபார்மர் உடனே இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு வந்து என்னோட ஃபீல்டுக்கு வந்து என்னப்பா இவ்வளவு வேலை இருக்கு, இதுக்கு அவர் காலையில எந்திரிச்சோடனே நேரா வந்து பார்த்தாலே விஷயம் தெரிஞ்சிருந்துப்பா சொல்லுவாங்களா மாட்டாங்களா? See, we will not be like simply a dumb fool to believe on anything, right? அதுவும் நம்ம தமிழில் ஐ மீன் அதுவும் we are as an Indians we won't be doing that, right? ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்தாலே அதை 78 கேள்வி கேட்போம். இவ்வளவு பெரிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டத்தை வேற கொடுக்குறோம், கேட்போமா மாட்டோமா? ஒரு 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் கொடுக்கும் போதே we will be asking, right? எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய சிஸ்டம் பண்றேன்? So what is going to be my answer? What is going to be my answer? என்ன பண்ண போறேன்? இவ்வளவு பெரிய சிஸ்டத்தை ஒரு as ma'am said it should be error free, and she rightly pointed out I should not lose any data. At the same time my delay should not be there, my latency should be very much low, that too in a remote field. I am not doing this in Chennai or in a very much metropolitan city or in a city. I am going to do it in a field which is going to have minimal access to communication. So என்ன பண்ண போறேன்? யார் இதை பண்றது? இந்த பிரச்சனை யார் சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும்? யார்ப்பா பண்றது? Can I just say இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது உட்காந்துடலாமா? Then why we are here? What is the role of engineers then? That is the role of engineers in IoT. I have made a network. How to make it smarter? How to make it think smarter? பண்ணணும்ல? We should do it, right? What I will do? To reduce the latency within the network, I will have the data immediately which should be transferred without any latency. So I will check what is the error, what is the accuracy in terms of sending the data. So whether in the configuration correct irukuma or I need any other supplementary configuration, whether Zigbee protocol is fine or some other high standard ESP Wi-Fi 32, some like antennas or any other processing unit is required to process the data. I will be analyzing it. I will be checking what is my latency. In any other way, can I increase my latency? I will do some engineering out of it and I will come to an excellent idea out of it. That's why IoT is a thing which has been there earlier also, but nobody noticed it that much clearly. இன்னும் தெளிவா சொல்ல போனோம்னா அது ரொம்ப நாளாவே இருக்கு, யார் அதை பைனாகுலர் மாதிரி ஒரு மிஷின் வச்சு பார்க்கல. Now we are going to see it closely and now we are trying to do some engineering out of it. As I said, I can do this, right? As an engineer we can do this. Nothing is impossible, yaar. See, whenever same like in communication network, so we know how many layers are there in our DCCN, data communication and computer networking. ஏன் அவ்வளவு லேயர் இருக்கணும்?
ஏன் physical layer இருக்கணும், data link layer இருக்கணும், then network layer, then transport layer. This is just an IoT. Where some less amount of data is there. Remove some layers from there. Make it plug and play. Make my network much more lightweight. lightweightன்றாங்களா, அது என்னது, அந்த entire process கம்மி பண்ணுங்க. Do the computation less. ரொம்ப நிறைய process பண்ணாதீங்க. Transfer it immediately. Let at the end I will put a specific algorithm to brush out my data before putting into my engine. So that is where data science comes into picture. என்னென்னலாம் டேட்டா இருக்கோ எல்லாத்தையும் அங்க கொடுங்க. Data science algorithm something will do the thing and it will be put into the machine to give me the result. So you won't believe, we have tried to execute a network like this in my research lab in IIIT. Right? So this is what I have done. What I have done, I have fitted a thing in my mobile, in my bike. I have made this bike to roam around my entire institute. And I have fitted a Zigbee assisted node. This is the entrance of this position lab, and where I want to get, these are my Zigbee nodes, these are some of the sensor nodes, and I am trying to collect the data from there. So எங்க இருந்து, outdoor environment ல இருந்து, from the outdoor environment I am trying to collect the data to my real time entity here. அதை எடுத்துட்டு வந்து, I am not using a system. Don't think like this is a system. Whether there is a CPU here, CPU இருக்கா, இல்ல, this is not a system. This is an RPA computer. That means இதுதான் என்னோட சிஸ்டம், அந்த ஆன் போர்ட் கம்ப்யூட்டர் தான் என்னோட சிஸ்டம். ஸோ எல்லா டேட்டாவையும் இங்க ப்ராசஸ் பண்ணி I am sending it to the back end to my cloud. It's possible. But what are the technical difficulties that I am going to face? என்னென்னலாம் நமக்கு அதுல பிரச்சனை வரப்போகுது? You should be very much careful, right? I cannot simply say like this is possible, I can have a network, I can do an engineering out of it, I can do this. But what is the real time feasibility? யார் ஒத்து வருமா நம்மளோட ஃபீல்ட்ல வச்சா, whether it will work? That is where we are going to work on. So we can do that. So what we can do? So simply I have done a simple logic. ரொம்ப பெரிய விஷயம், I don't want to go much into the technical aspect. What I have did, I want to understand like what, so this is the sensor where I have fitted is to analyze the temperature around my environment. So என்ன பண்ணேன், எந்த இடத்துல my entire instituteல டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கோ அந்த இடத்தை கிராஸ் பண்ணி என்னோடைய ரிசல்ட்டுக்கு சொல்லுங்க, என்னோட பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சொல்லுங்க, இந்த என்டையர் இன்ஸ்டிடியூட்ல இந்த இடம் ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கு when comparing to other institute. So something is abnormal there. ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் என்னோட நோட கொண்டு போய் வச்சேன். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் என்னோட நோட கொண்டு போய் வச்சு நான் எல்லா இடத்துலயும் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது I didn't find any output out of it. அப்புறம் ஒரு இடத்துல வைக்கும்போது I was having always higher temperature when comparing to the temperature around me. எதனால இருக்கும், ஒரு பைக்ல ஒரு நோட ஃபிட் பண்றேன், அதை நான் ஃபுல்லா சென்ட் பண்றேன். ஒரே பக்கம் வைக்கும்போது I have put it in my pouch where there was no difference. ஒரு இடத்துல வைக்கும்போது when comparing to the outside environment while I am checking my phone, இந்த இடத்துல வைக்கும்போது it is bit high. எதனால இருக்கும், என்ன ஆப்ஷனா இருக்கும், எந்த இடத்துல பைக்ல ரொம்ப சூடா இருக்கும், near my engine, or to be more frank I have put it in a bag which is near to silencer. Right? So when comparing to the outside environment it is going to give me some other data. So நான் என்ன பண்ணேன், இந்த சென்சார் நோட எந்த இடத்துல வச்சா கரெக்டா அந்த என்டையர் என்விரான்மெண்டா கெஸ் பண்ண முடியும். I have tried to find out. I have found. Okay, let me fit it near my odometer. That's what I have done. Let me fit it near my odometer and put my sensor so that it should analyze my entire environment. ஒவ்வொரு block, so let us say it's the CSE block, then management studies block, then EC block, எல்லா இடத்துலயும் இதே மாதிரி I have plotted the Zigbee nodes, probably 3 to 4 Zigbee. Right? Then I collected the data. Right? Then all my data will come into my research scholars lab. After coming into my research scholars lab within me, now I am trying to visualize, okay, this is what happening. Now I will do a decision out of it. And from my onboard computer, I am trying to send this data to the cloud so that in later time, if my entire institute
Any of my colleague or any of my friend வேற யாருக்கு இதா பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா just refer this data. If this is of 25 to 30 degrees Celsius, our institute is in safer side. If it is going to bit high, there is some problem somewhere, any fire or something has happened. Simple, right? How much it would have been taken? Let us say in terms of monetary. கேட்கலாம் நிறைய பேருக்கு அந்த டவுட் வரும் because whenever I was thinking, I was getting this doubt because I am also a person who sat there just probably 5 to 6 years back, right? எவ்வளவு ரூபாய் செலவாகும்? Just any guess, wild guess? See, just remove the bike part. I was having a bike. To do this entire process, எவ்வளவு செலவாயிருக்கும்? 1000 is very lower, right? So Arduino microprocessor மட்டுமே 600 வரும். It cost me 11,000 rupees. It cost me 11,000 rupees for a single system, right? Which can be used to monitor my entire node, entire thing, right? With a fabricated version, which I can fit in my vehicle and my sensor node. I'm including entire cost. The number of sensors that are being used, the number of microprocessors that are being used, the microcontrollers that are being used. But what is the advantage I am getting now? What is the advantage I am getting? Yes, I can get a prior deduction. Can I not spend 12,000 rupees for a entire environment where 10,000 students are there? When 10,000 students are there, then they are giving me, their parents have been given a liability to me to take care of them. And whether it is going to be a one-day job, it's not going to be a one-day job. It is going to configure to me continuously. And more than this, which motivated me to do this? How many of you have known about an recent earlier fire in 2015? Have you heard about Korangani fire accident that happened in Tamil Nadu? How many know? No one? Fire accident near Theni. So they went for a tour. Nearly 10 of them died because there was a forest fire. The problem is they found where the forest fire, but they don't know where the peoples are there within the forest fire. So a human life, right? So if this system should have been there, I can understand the data, I can find the data, I can have this same sensor node deployed in several places in my forest, and this entire onboard computer may be in my forest office near my checkboard. So whenever there is going to be a temperature between high, I will send at what location there is a fire, and I will tell this forest officer to go immediately there to do the rescue operation. Yes or no? Can't we do that? Can't we spend this, maybe this huge amount of money for saving a human? So I am not saying like it is to be done. It can be done. It can be done well in advance. This is what is the motivation how IoT is going to be used for healthcare applications. So whenever I am saying it like in healthcare application, I can do it for several such operations whenever I am trying to. So just believe, this is happening now in India, whichever I am going to show it as a network. See here, this is what is the model which I have discussed, right? So these are the technical steps which I have shown to you, right? Just I am skipping it away to know like these are just a picture, but just to see here, this is going to be my real-time system which is fitted with a camera that is going to be fit in my field. That means in our institute, like where we can understand the parameters, and in the back end the processing happens. So this was one such product from IIIT in IIITD&M. So one of my fellow researchers who is working there have developed that product, and we were trying to synchronize with it, right? So the credit should be given to IIIT in IIITD&M, right? So this is what is there with respect to that, right? So what we have done now is like, so these are with respect to other crops and this thing. Now
coming back to our real need of healthcare, how I can do. இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்களா? வாட் இஸ் தட் ஸ்கீம்? இல்லம் தேடி கல்வி. இது வச்சு சொல்லுங்க, ஹெல்த் கேர் வச்சு. இல்லம் தேடி மருத்துவம். See how much good, how much vision they are trying to put on us. Something they are trying to do for us. Government is very much keen to help us, right? ஒருத்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா நான் இங்க இருந்து என்னோட நியர்பை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், அவங்க அனலைஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஐ ஷுட் கோ ஃபார் ஹையர் இது. ஸோ ஒய் கான்ட் ஐ டூ தட் மெடிசன் டைரக்ட்லி இன் ஹோம்? அதுக்கு என்ன வேணும்? என் டெக்னாலஜியை கூப்பிட்டு வாங்க. Take that IoT network here. That's what now each and everyone is being focusing on. These are some fruitful outcomes of IoT in healthcare. That's what now government is being very much focusing about. Illam Tedi Maruthuvam, right? So that is in the conceptualization thing. So what happens? So I will be having a person somewhere sitting in my home. I will be having my pharmacist or an expert who is a cardiologist expert in Kolkata. I will just send my statistics to him. I will just send my what is the calories which I have burnt in my smartphone just today, and how many steps I have walked on today, and what is the what is my cardiac level or that ECG signals of my heart at this present time. I will just send it as a data. The cardiologist who is sitting over there will instruct me like, yes, these are the things, these are the statistics is there. Do some prior workout for this, do these things for this, somehow do to rectify it. Next thing, I am having labs at some more places, I am having labs at some other places. That too, we were very much doing these things during our pandemic period. What we have done? So this RT-PCR test, these things and all has been taken from our home and that had been sent. Whether result enga vandichu? Result enga vandichu? Phone தான வந்துச்சு, யாரும் நேர்ல வர சொல்லல. So what they are trying to do? I am having a system in backend. I will be created with a unique ID. Using my IoT network, I am doing my analysis and I am sending whether that particular patient is fine or not, and I am sending it by mobile phone to him. This is an outcome of IoT, right? So what I am trying to do is like, this is which is still in body wearables, we are saying. This is still in a conceptualization phase, because still many of them have not started to explore it. Yeah? இன்னும் நிறைய பேர் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. Can anyone say what is the real fact between this? We are trying to do at a very abstract level. We have not went a deep dive into it. Yeah? நீ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஏன் உடம்பு தான் கிடைச்சிட்டா? Right? If it is a land, if something happens, I can rectify it later. But if something happens to a human, who is there? So in an act to save that particular patient, I should not make him to be particular much more worse, right? So what we are trying to do is like, we are trying to simulate in a network, we are trying to vary the parameters of the patient, and we are trying that to give my intelligence out of it. That's what we are doing in terms of a smart healthcare. From the conventional healthcare, we are not directly into it. We are trying to take some data. So we are approaching the laboratory. Give me the thing of last 1 year who said like you have detected like these people have diabetes. So what is the sugar level before food? What is the sugar level after food? So now put an analysis and say like from now onwards, if the patient comes like with a glucose level this much or this much, in initially itself tell them like this is the stage of pre-diabetic. This is how we are migrating. அதாவது ஒரு ட்ரெடிஷனலா இருந்த ஒரு சிஸ்டத்தை நான் வந்து வேற சம்திங் என்ன சொல்றது, என்னென்ன வகையில எல்லாம் அதுல ஸ்மார்ட்னஸ் இன்பில்ட் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணி I am trying to make it much smarter. How I am migrating my healthcare, right? So these are some of the wearable devices which I can do. I have weared such one, right? Likewise, I can wear this thigh bands I am having. Now insole shoes came.
where based upon the pressure which I am trying to give, based upon the pressure which I am trying to walk, it will detect what are the things, what are the blood stats are my entire parameters that are present in my blood. So what is the HP level? So what is the other components that are been there? I will be trying to guess. So these are some sensors that can be used. So I know this is this thing, right? What is this thing? A finger clip they will be keeping nowadays, right? What is that? What is that? Oxygen? What is that? Oxygen meter, right? So it will say what is the oxygen level that is present in my blood, right? So similarly, I am going to use some of these things where we are trying to use in COVID-19. See, this is how now presently this research was going on with respect to this paper. This is not came within India. Still, I said it is in a conceptualization phase. So this is by one of a famous researcher. His name is T.S.M. So what he tried to do is like he tried to monitor his entire stats of his parameter in my mobile from time to time. So what he have done, he have used the simple communication protocols that are lying with third. So whatever I have explained, it may be a ZigBee or it may be a MQTT protocol by which he has tried to find it using his wristband, not even a watch, it's just a wristband where he fitted the sensors and he tried to capitalize the individual parameters and he is trying to visualize in his mobile. So this is what is happening. So I am going to have my wristband. It is assisted with BLE, so Bluetooth. So it is going to collect my data. That signal is going to be sent to my control center. So there would be a backend in cloud and that would be sent for processing. Right? So I am saying like there is a person in the backend who is going to act as a cloud and do these things, right? So I have not went into that. So that is where in the post-noon section, Mr. Raghavan will be dealing with that. How the cloud works into our IoT, how it is amalgamating with IoT and how it is going in hand on hand, right? So this is one such technology. The second thing you can see, so if there is going to be anemia, I will be using previously some lab test parameters to do. Now what they are doing, they can have a facial recognition, they can have the sensors in the nails and they can say whether that particular patient is having anemia or not. This is happening, still researches are going on, right? So these are the some parameters. So the color of the skin will vary, see here. Then the regions such as palm, nail bud and the tongue and conjunctiva will be providing some parameters which will be forcing to do this. So this is one such work again, it is been collaborated. So we are trying to use the images from the persons and we are trying to check whether he is feeling drowsy or not drowsy, right? So what we will do, can you believe this is going to happen? Can you believe this is going to happen? What is the thing is like, from now onwards, there is a process of they are developing an application where whenever a driver or a public transport system, he will be undergoing his entire face within the mobile and that face will say like, that phone will say like whether this will be he is eligible to drive for 300 kilometers or 400 kilometers or not. So it will understand the facial parameters. So whether his eye is bit wide, bit not good. So whether he is having taken any alcohol or not with respect to that meter, it will be trying to understand and all the parameters it is trying to correlate and it will say whether he is fit for driving or not. This is going to come, right? So these are some of the purposes where we can do easy diagnosis, right? I can diagnose myself, but again there is a word of caution. I cannot say like everything is diagnosed as home, so hospitals can be shut down. The level of work which we can do it with hospitals can be limited, right? And we are trying to limitize with that. And record management system, that's what I said. The stats which are being taken here is being easily fetched out by a doctor in Kolkata to give it. I am not taking the results in hard copy, putting it in a cover, sealing it, send by speed post, take 10 days to receive that. I am just uploading it and in my cloud, the data will be visualized there. So easy record management, automatic processing and low cost. So can we accept whether it would be low cost? Can we accept whether it would be low cost? I mean, I can say when comparing to my conventional techniques, it would be low cost. That means
Earlier, I need some certain devices which need to know how many steps I have walked, what is my ECG or my heart parameter, my blood pressure monitor. I need some separate things, but I am trying to fit everything in my watch and I am trying to infer it. So the amount of money we are going to spend when comparing to the traditional systems purely with respect to that application is going to vary, because this watch is a thing which I am using for what is the primary purpose of watch? What is the primary purpose? Watch எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? Time பார்க்க யூஸ் பண்றதுல I am trying to fit some other sensors within this and I am trying to do. That's how I can say conventional when comparing to the other techniques, it is a bit low cost, right? So what are the challenges? So the challenges are like how to monitor my health parameters that much efficiently, whether I can do it. The second thing is how I can test my accuracy. Who will come forward to test this entire technique, right? At the worst case, நானே என்ன வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டா தான் உண்டு, right? So generally that too in terms of biological terms we will be very much strict, so that நம்மளோட இந்தியன் டெமோக்ரஸி எப்படி, நம்மளோட இந்தியன் டெமோக்ரஸியோட ரூல் என்ன, 100 குற்றவாளிகள் தப்பிச்சிடலாம், ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது. அதனால நம்ம பண்ற டெஸ்ட்னால if I want to be more comic, உயிருக்கு எந்த சேதாரமும் இல்லாம பாத்துக்கறணும், right? So we want to be very much careful in doing or implementing these technologies into our particular system, and I want to make the things to be very much reliable to me. So I should rely on my system. See, now ஒரு data send பண்ணி I am trying to process in the real time means I should believe on my data whether it is acceptable or not. Simply I should not send the data, yes I have sent the data, that will be there, whether I am going to accept it or not. So the main parameter is how I am going to accept it, whether I can do that or not. These are some of the challenges which are prevailing out of this IoT for healthcare. So we should be very careful in addressing these items. So I cannot generally say like I am going to give a system, hereafter you should do the treatment here only, you just rely on my system. So I should have a benchmark or accuracy metric to do that. எப்படி அதை வந்து ஒழுங்கா வேலை செய்யலாங்கிறத we should have a performance metric to judge it, right? So the risk is like security risk, again the major is error, that's what I said, right? எது தப்பானது எது சொல்லிடக்கூடாது, right? The next one is like communication. So why I have put this slide? So for you guys, take these 3 problems, take it into your work, do some wonderful research work, right? எப்படி connectivity எப்படி enhance பண்றது, whichever I have said, using a low cost network, how to do an excellent system, how you are going to do that in healthcare, take it as a problem, can we address it? It is a good Ph.D. problem, several researchers are working on it. Similarly, how to improve the communication aspect. ஒருத்தவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா within next 10 minutes can I send the data to a good specialist? ஒருத்தவங்களுக்கு immediate assistance தேவைன்னா whether I can send data to a processing end as much as early as possible. That is what is in terms of connectivity and security risk. This is a very important part. So somebody should not take a data which is erroneous and should not take a data which is going to be in a threat of risk. So if you want to say much more specifically in CS, we'll be saying like DOS attack and man in the middle attack. Somebody will be trying to tampering the data. So that is again in problem statement, right? So these are some of the simulators that are present. I don't know how many researchers or faculties are there. So if you guys are really interested to work on IoT, so you can use such IoT sim, Puja simulator and NS3 for network modeling. These things you can use for your research. And the state of art, although it is going to be a combined one, so I should work on computing aspect, I should work on communication aspect, because my device is somewhere, my decision end is somewhere, my device is put in a place where my decision taken should be there in my cloud, right? So how to do the entire stuff, right? So this is what I am trying to address at this point of time. So with respect to cloud and edge computing, probably Mr. Raghavan will be
giving an idea about it. So my fine conclusion is like, use IoT for your expertise, but don't make it as your part and parcel of the day. As I said, எப்போ தேவையோ அப்ப அதை யூஸ் பண்ணணும், எப்ப தேவையில்லையோ அப்ப அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. That means if I am wearing this watch today morning at 4:45, I will removing it while I am going to sleep at night. So I am going to use this only to understand my parameters, only to understand my parameters to have a good well-being about my health. என்னோட உடம்ப நான் நல்லா பாத்துக்கிறதுக்கு I am trying to use this as an worker, or I am trying to use this as an assistant for me, but this is not going to become as a boss for me, right? So whenever I don't need that, I should remove this, right? So with this note, I am closing my lecture. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Any queries? So if there are any queries, you can just put out. I'll be very happy to answer. And meanwhile, if anybody are really interested to, I don't know how about with respect to the real students, if anyone are interested to work, you can visit my page, or you can drop me a mail at preeth@IIITD&M.ac.in. We are funded with several government funded projects where I am currently been working on. So if you guys are really fascinated to do research, you can just drop a mail at preeth@IIITD&M.ac.in. So you can just drop a mail. I'll be very much happy to answer you. So even in terms of research aspects or problem statement, and any research scholars do want to pursue a research, right? Research பண்ணனும் இல்ல Ph.D பண்ணனும், I want to have an inclined idea towards IoT. So don't say about things. So IoT or computer networks or machine learning. So these are the three areas where I am presently deployed, and I am been looking in for some of the students, and we are working on some, I will be saying like some projects. So whichever are under the purview of computer science, I am specifically restricted with respect to CSE, and I am working on it, right? Any questions? I think so. If there are any questions. And yes, now itself I am just adding this. If you don't get any replies for the mail just within 1 day, just bear, because I will be having some volumes of mail. I will be replying within 2 to 3 days, right? So generally that is my nature to reply mails. So this is how it is going to be, right? And this is my GitHub page. So if anybody is interested to look onto my GitHub projects, you can also work on this, right? And my institute webpage will be www.IIITD&M.ac.in. In CSE, you can view my profile directly, right? Okay. So any questions or any other thing which I can be happy to answer? So generally, while I am going to class also, I will have this in a funny note. ஒண்ணுமே புரியலைனாலும் கொஸ்டின் இருக்காது, எல்லாமே புரிஞ்சாலும் கொஸ்டின் இருக்காது. கரெக்டா? Right? I will be making this with my students, right? So இதுல நான் ஆப்ஷன் A எடுத்துக்கணுமா ஆப்ஷன் B எடுத்துக்கணுமா? ஆப்ஷன் B. ஆப்ஷன் C என்னது? ரெண்டுமே வா, A and B. So ஒண்ணுமே புரியாது கொஞ்சம் இருக்கு, கொஞ்சம் புரிஞ்சது இருக்கு. Okay, fine. So எது percentage அதிகமா இருக்கு? Don't say that as A, or I cannot make it much more easier than this, right? So however, thank you, it was a wonderful audience, very happy to interact with you all. Thank you. Students, if anybody want to give you a valuable feedback, you can come forward and give your feedback regarding the session. கீப் சைலன்ஸ். நீங்கள் எதாவது கேட்கணுன்னாலும் கேட்கலாம், இல்லை எதாவது சொல்லணுன்னாலும் சொல்லலாம் இந்த செஷனை பற்றி. ஓகேவா?
Anyone? Thank you so much, sir, for enlightening the students on IoT. Now I request our, now I request Ms. Ilakya, Assistant Professor of Civil, Mrs. Rajeshwari and Ms. Bhanupriya of Assistant Professor of EC Department to give the certificate of appreciation to our honorable speaker. I request the speaker to accept the certificate of appreciation. Students, you can go for lunch and assemble sharply by 2:30. The next session starts at 2:30.